Okay, right click, customize quick access toolbar. Under the customize quick access toolbar, there is an option called as popular. Instead of popular, make it as comments not in the ribbon. And click somewhere else here. Just to press the pivot table P, first letter of P, there is an option called as pivot table and pivot chart wizard. Pivot table and pivot chart wizard are optional. There is an option available called as pivot table and pivot chart wizard. Not pivot table. Pivot table, pivot chart. Pivot table, pivot chart wizard. Select it. Add it. Select that. Add it to the quad. Yesterday I add and the mail recipient. Same concept. I added it here. Then say OK. In an example, step by step I explain. Now I am just saying, I click here. Pivot table and pivot chart wizard. This is one option. There are multiple consolidation range. The multiple sheet consolidate panni pivot maatalam. Okay. Now example I will explain. Step by step I will explain it. It's not part of our training. It's not part of our data also. This data I would have explained it. And evening I will explain. I will take a data in the tea break, lunch break, 30th, I will do that. But power query is easy, but our pivot power query is easy, that's consolidate to vandrum. Refresh is easier, but pivot table is an option. This is so first you have to add this pivot table and pivot chart wizard. Click on then you have this option, multiple consolidation. Multiple sheets of data consolidate. So heading should be similar. Column, rows, Actually, private use private function use easier. Auto refresh auto refresh auto refresh refresh real time refresh no, but schedule refresh every 5 minutes, 10 minutes refresh. Okay. Whatever we have learned yesterday, this is a new topic. We'll see the topic later. Whatever we have learned yesterday, where are the questions? We will move on to today's session. Please do open the next one. 07 revenue analysis. 07 revenue analysis. There is a Excel file. 07 revenue analysis. Yesterday, all our data was clean. Heading correct. The data is perfect. So very easily we have created a report based on this data. But here I have a table, bill number, bill date, payment mode, and we have city, we have region, we have customer type, we have amount, we have discount, total amount, tax, shipping cost, net profit. There may be some problem in the data, or may not be a problem also, but in a problem when I scroll down, you can see there are some empty rows available in between. Assume this is a downloaded data from SAP, ERP, Oracle. Download panna or data. So there are some empty cells or empty rows in between. Nadul nariya empty rows, empty cells. There are some empty rows, empty cells. And the data is going till 2591 rows data. So many empty cells are available in between. Yesterday I told you there is an option available to find out the last filled cell. Your table la kadasi filled cell kandupidikiradhukku or shortcut key irukku. Could you tell me what is that shortcut key to go to the last filled cell? Control end. But when I press control end here, it is ending at somewhere else at Z. Z la poi end agudhu. So this is a problem. One problem is file size clean up. Sometimes this is check performance. Review I click on check performance. There is a problem here. This problem problem in the empty rows problem where empty rows problem and the empty columns it is not considering as a problem also here. In the check performance and the empty columns it's not performing properly here. So there are so many empty columns. So this may increase my file size.
control end போட்டு பார்த்தா Z columnல 2591 rowsல போய் end ஆகுது. So many empty columns are available. I have to clean up this. நீங்க கேட்கலாம் அது எக்ஸல்லே நான் பண்ணிடலாமே. I can do this in Excel itself. So yes, we can do this in Excel. இந்த empty columns எல்லாம் select பண்ணி delete பண்ணலாம். இந்த empty rows எல்லாம் select பண்ணி delete பண்ணலாம். You can select the empty rows and we can delete it. But assume that tomorrow I am going to get a new data here. This data is available till 35/2026. நாளைக்கு this June month data will be appearing, April month data will be, June, July, அந்த டேட்டாவும் இங்கே appear ஆகிட்டே இருக்கும். So some extra data will be appearing here. So இங்கே பாருங்க ஏதாவது empty cells எல்லாம் கூட இருக்குது. There are some empty cells in between also. Payment mode e-walletக்கு அப்புறம் empty இருக்கு, net transferக்கு அப்புறம் empty இருக்கு. We didn't get the payments. அந்த payments நமக்கு வரல, அதனால அது empty-ஆ இருக்கு. So இதெல்லாம் clean up பண்ணணும். We have to make it as a proper data now. And I don't like to do this every time. இதை ஒவ்வொரு தடையும் உட்காந்துலாம் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டேன். I will do it only once in my lifetime. லைஃப்டைம்ல இதை ஒரே தடவை பண்ணிட்டு next time I will just add the data. இனிமேல் ஃபியூச்சர்ல நீங்க டேட்டாவை மட்டும் ஆட் பண்ணிட்டா போதும். You can add the data in the future. It should get updated automatically. அது தானாவே அப்டேட் ஆகும். That's what we are going to do now. So through Power Query மூலமா நாம இதை பண்ண போறோம். We are going to use through Power Query. Why can't we use the Excel is every time நீங்க பண்ணிட்டே இருக்கணும். But Power Queryல பண்ணா ஒரே தடவை பண்ணிட்டா do it only once in your lifetime. Add the data, it will get updated automatically. That's the reason we are going to use the Power Query. And this data is very small now. இந்த data ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. Small data தான் 2500 rows. But sometimes I have millions and trillions of rows and columns. எக்ஸல்ல அவ்வளோ ரோஸ் காலம்ஸ் கிடையாது. பட் ஸ்டில் நம்ம எஸ்ஏபி, இஆர்பி, ஆரக்கிள், டெக்ஸ்ட் ஃபைல், சிஎஸ்வி ஃபைல் வேணா ஒரு சிஎஸ்வி ஃபைலை உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணிக்க அப்புறம் ஒரு லட்சக்கணக்கான ரோஸ் இருக்கும். அதெல்லாத்தையும் எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ண, how can I handle the rows and columns? So we are going to do this through Power Query. So let us close this file. இந்த ஃபைலை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம். My original file will be separate and I want to do everything in a different file because this is my source data. I don't want to disturb this source data. Source data நான் disturb பண்ண வேண்டாம். I want to do it in a separate file or separate copy of a file or a new sheet. New sheet or a separate file is better. So let me close this file. Control W. I close this file. Control W. Let me open a fresh new file. Now what are we going to do here is, even if you come for a Power BI training, I would have said this. நீங்க Power BI training வரும்போது கூட நான் அதை சொல்லியிருப்பேன். Power BI we are going to follow 5 hierarchy here. 5 workflow. Power BI 5 workflow. In Excel we are going to see 4 workflows. The first one is we are going to get the data. And the data நம்ம get பண்ண போறோம். We are going to get the data. That data can be in any source. எந்த source வந்து வரலாம்? Excel வந்து வரலாம். It can be in Excel. It can be CSV. It can be a text. It can be a PDF. It can be a picture. It can be SAP. It can be Oracle, SQL. உலகத்தில் இருக்க எந்த டேட்டா சோர்ஸ்ல இருந்து வேணாலும் நீங்க டேட்டாவை எடுக்கலாம். So we are going to get the data. After getting the data, we are going to clean up the data. ப்ராப்பரா யூஸ்ஃபுல்லான டேட்டாவை clean up பண்ண போறோம். So clean up, we are going to transform the data. After transforming the data, we are going to load the data. After loading the data, then we are going to create a report based on this data. And the data based panni report or chart or panna porom. First get it, transform it, load it and report it. Get. இதுவே நீங்க Power BI, when you come for Power BI training, I would have added one more topic called as publishing. இன்னொரு டாபிக் சேர்த்திருப்பேன், publishing. Get, transform, load and publishing. Sorry. But here, get. From where are we going to get the data? எங்க இருந்து டேட்டாவை get பண்ண போறோம்? We are going to get the data from any data source in the world. உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த டேட்டா சோர்ஸ் வேணாலும் கொண்டு வரலாம். Any data source in the world. Then we are going to transform the data. Transform means we are going to convert, clean up the data, make it as a proper data. அதுக்கு we have an option called as எது மூலமா transform பண்ண போறோம்? We are going to transform it through Power Query. First get the data, clean the data, transform the data, then load it. Where are we going to load it? Two things.
you can load it into Excel table. You can load it into an Excel table, or you can have it in Power Query itself. Power Query le load panni kuda vechikalam. Two methods are possibly available. One is you can load it to Excel table. Second one is you can load it in a Power Query table also. We'll see both. Then a report. Where are we going to make a report? Of course, உங்களுக்கு தெரியும் நேத்துல இருந்தே நம்ம report தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். We are going to create a report using pivot or Power Pivot. So based on this two tools, we are going to create a report. Either we are going to create a report using pivot or we are going to use the report to Power Pivot. So the whole day, this whole day we are going to learn this four concepts. In the four concepts தான் நம்ம கத்துக்க போறோம். Get it, transform it, load it and report it. Out of this four, could you tell me where we are going to spend more time? நம்ம எங்க நிறைய time spend பண்ண போறோம்னு சொல்ல முடியுமா? Any idea? Transformer. Of course, very good. We are going to spend more time on transforming the data, because if you are transformed, loading and reporting is very simple, very easy. Yesterday itself we have learned how to make a report. But in extra features, drill down and drill through, we will see that. But if you transform the data, then it's very easy to load it, very easy to create. So we are going to spend more time on transforming the data. But unfortunately in Excel, we have an option, get it and load it also. If you are 100% sure your data is clean, your data perfect, no problem, straight away you can get and load also. Get and load, straight away get and load. But I recommend always follow that hierarchy and you may get transform load better, because we don't know whether there is a problem or not in our source data. Sometimes I may have to 1 lakh rows, in 90,000 rows there may be a problem. So better to go for transform and do it. And in transform we have a specific tool for checking your column quality. Column quality correct and check pandradhukku there is a specific tool available in Power Query. That's the way I am recommending to follow the get, transform and load. Okay. So நம்ம இப்ப getல இருந்தே start பண்ணுவோம். We'll start with get. So as usual, any question, doubts, queries, stop me, ask me. There itself I can repeat it any number of times. எத்தனை தடவை repeat பண்ணுவேன். Whatever I am seeing on the screen, you should see it on the screen also. If you are not able to see it, stop me, ask me there itself. Because if you are not able to know about get தெரியலனா, you cannot load it. If you don't load it, transform it. If you don't transform, you cannot load. If you don't load, you cannot create a report. All are interconnected. So getலயே problem இருந்தா அங்கேயே ஸ்டாப் பண்ணி கேளுங்க. நான் எத்தனை தடவை repeat பண்றேன். Okay. So please open a empty Excel file. This is the file. We are going to get the data, transform the data. But important thing is source data. I am not going to show the source data to anyone in the world. Only the report should be available here. Report mattume source data which will be within us. Ninga OneDrive liyo illa edho or common drive liyo kuda vechikalam. But your report you can share it to anyone. So that's what we are going to do here. Our source data is in that Excel file. I am going to transform it and create a report in this file. In the file la transform report lam panna porom. First step, go to the tab called as data. Last month you have attended Power BI. Power BI la or pudu change nadadhirukku. Get data le or periya change panniranga in Power BI. But that's available as a preview here. Latest version la preview irukku kaamikiren. Data poidunga. Under data, there is a separate group available called as get and transform data. Go to data, get and transform data. Under this, where are we going to get the data? From a text file, from a website, from a table, from a picture, or from a recently source or existing connection. But I am going to get it from Excel. So go to this tab called as get data. So data, get data. Just go to the data tab. Under data tab, click on this get data. Okay. So let us click on get data. Now get data preview. This is a pudu feature, latest feature. May not be available in all the version. Ella version la irkuman solla mudiyadhu. Some version it may not be there. It preview da. So now go to from file. Whether you are going to get it from an Excel workbook, text file, XML, JSON, PDF, folder, SharePoint, or you are going to get it from some other database like SQL, Oracle, any other database.
or you are going to get it from Azure online platforms. All that நான் சொன்ன மாதிரி உலகத்தில் இருக்க almost all the important databases are available here. But now we are going to get it from Excel. So from file, Excel. So go to data, go to get data, from file, from Excel. This is my first step. Okay. So maybe first time you may face some challenge. கொஞ்சம் time ஆனாலும் ஆகும் first time பண்றதுனால, because you are using the Power Query for first time. Who are already using Power BI would have been used to the Power Query already. Most of the people are new to Power Query, so கொஞ்சம் time ஆனாலும். But today evening we are going to do this at least 10 times, more than 10 times today evening. So you will be well versed on this. Maybe initially you may have some challenges. So go to data, get data, from file, from Excel workbook. Select that file. And the file, I think you have closed it. Better to close the file. Don't open the file. File open பண்ணிட்டே பண்ணாதீங்க. It may throw some error also. Read only error வரும். So let me go to the folder where I have stored that file. Exercise. And this is my file. So select that file. Browse and select the file. So just to browse it and select that file called as revenue analysis. Hope all are with me, all are following with me. Any question, doubts na appave kelunga, stop panni kelunga. I can repeat it any number of times. So data, get data, from file, from Excel workbook, browse and select the file. Revenue analysis. So click on the revenue analysis, import. Revenue analysis, import. Yes. It opens the navigator screen. Now you will get the navigator screen. Under the navigator screen, it shows your table name, file name, and your sheet name. மேல file name இருக்கு, கீழ sheet name இருக்கு. There is a file name available here. There is a sheet name available here. Select that sheet name. Select the sheet name. Yes. That sheet name preview is displayed on the right hand side. Right hand side and the sheet oda preview லாம் காமிக்குது பாருங்க. What are all the rows? There are some empty columns on the top. மேல பாருங்க நிறைய empty columns இருக்கு, and empty rows are there and empty columns are there. இதெல்லாம் தான் நம்ம clean up பண்ண போறோம். These are all the things which we are going to clean up. So we have gone to the navigator. Now we are in the navigator screen. In navigator screen we have three options. நமக்கு மூணு option இருக்கு பாருங்க. Load, transform, cancel. Load, transform and cancel. Could you tell me out of this three which option I am going to select now? எது select பண்ணலாம் நானு? Load, transform, cancel? Of course transform. Load கொடுத்தா எங்க போகும்? When I click on load, can you tell me where it will go here? If I click on load, Excel, it will go to Excel. But if I click on transform, then it will go to Power Query. Very good. So நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி there is an option available. Straight away you can load it to Excel, which I don't recommend. Always go with Power Query. Power Query மூலமா போங்க. That's a better one. And a small warning is, if you have opened Power Query, until you have performed all the transformation, you cannot come back to Excel. Power Query la எல்லா வேலையும் முடிச்சிட்டு தான் நீங்க எக்ஸலுக்கு வர முடியும். நடுவுல எக்ஸல் ஓபன் பண்ண முடியாது. எந்த எக்ஸலுமே ஓபன் பண்ண முடியாது. No Excel can be opened. So a small warning here. வேற ஏதாவது எக்ஸல் நீங்க ஒர்க் பண்ணனும்னா பண்ண முடியாது. டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஃபுல்லா முடிச்சிட்டா தான் you can come back to Excel. Until that you cannot come back to Excel. You cannot open that Excel file itself. அந்த எக்ஸல் ஃபைலை ஓபன் கூட பண்ண முடியாது. Okay, so let us click on transform data now. Now it will go to Power Query. அப்படியே Excel இருந்து Power Query க்கு போறேன். It's a separate software ன்னு கேட்டா கிடையாது. It's inbuilt in Microsoft Excel. So transform data. Yes. It will go to Power Query now. இப்போ Power Query க்கு படிச்சு பாருங்க. Now this is your Power Query screen. Now if I am trying to open that Excel file, which is not possible. உங்களோட ஒரிஜினல் எக்ஸல் ஃபைலை இப்போ நீங்கள் எந்த எக்ஸல் ஃபைலையும் ஓப்பன் பண்ண முடியாது. ஆஃப்டர் யூ டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் எவ்ரி திங், கிளீன்ட் அப் எவ்ரி திங் ஒன்லி வி கேன் கோ டு எக்ஸல். ஸோ இந்த கிளீனிங் அப் ஒர்க்கு முடிச்சிட்டேன். ஏன்னா இதுல இருந்தால் இதை முடிச்சுட்டு தான் நீங்கள் வெளில வரும். வித்வுட் ஃபினிஷிங் திஸ் யூ cannot கம் அவுட் ஆஃப் திஸ் பவர் query. யூ cannot ஓப்பன் எக்ஸல் நவ். இப்போ நீங்கள் எக்ஸல் ஓப்பன் பண்ண முடியாது, ஒர்க் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ நவ் வி ஹவ் லேண்டட் இன் டு பவர் query. Hope all of you are landed into Power Query. எல்லாரும் வந்தாச்சா? Yes. In Power Query, what are all the things we are going to do?
to see here. 4 விஷயம் நம்ம பண்ண போறோம். 4 important things we have to do here. The transformation la 4 important things we are going to do. First, what we are going to do is we are going to check whether your data is green. உங்க டேட்டா கிரீனா இருக்கான்னு பார்க்கணும். Of course, the green indicates clean. ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை, உங்க டேட்டா கிளீனா இருக்குன்னு அர்த்தம் green. So first உங்க டேட்டா கிரீனா இருக்கணும். அப்படி கிரீனா இல்லைனா கூட பரவாயில்ல. There will be 3 colors. அது என்ன? What is 3 colors? I will explain. Green, gray, red. 3 கலர் வரும். Green, gray, red. If it is not green, at least not red. ரெட்டா இல்லாம பாத்துங்க, அது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Green இல்லைனா கூட பரவாயில்ல. If it is not green also okay, but it should not be red. Red compulsory இருக்கக்கூடாது. ரெட் இருந்தா ஒர்க்கே ஆகாது. There will be some problem. So it should not have red. Second, your data type should be correct. அது என்ன data type? I will explain. Data type na என்னன்றதை நான் explain பண்றேன். Third, your heading should be correct. Headingum correct-ஆ இருக்கும். Fourth, இது optional. Remove unwanted. தேவையில்லாததை ரிமூவ் பண்ணிக்க. It can be a rows, it can be a columns, it can be a cell, it can be a table. ஒரு ரோ தேவையில்லையா ரிமூவ் பண்றேன், ஒரு காலம் தேவையில்லையா ரிமூவ் பண்ணிடுங்க, ஒரு செல்லு தேவையில்லையா ரிமூவ் பண்ணிடுங்க, ஒரு டேபிள் தேவையில்லையா ரிமூவ் பண்ணுங்க. What are all the unwanted things, please remove it. 5 years. There's 4 things we have to do. Right? Green-ஆ இருக்கா, டேட்டா டைப் கரெக்டா இருக்கா, ஹெட்டிங் கரெக்டா இருக்கா, அன்வான்டட்லாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். This is what we are going to see here. Okay, how to see this, how to use this. இது எப்படி பார்க்கறது, எப்படி யூஸ் பண்றது, 1 by 1 பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் எப்படி green செக் பண்றது, அப்புறம் டேட்டா டைப், அப்புறம் ஹெட்டிங், அப்புறம் ரிமூவ் அன்வான்டட். We'll see everything 1 by 1. Now, this is our Power Query screen. On the left hand side, query in போட்டு it's showing your sheet name. And these are all your column headings and cell datas. Right side, you can see there is something called as query settings. This is very, very, very important here. Power Query has automatically applied or 4 step. இங்க பாருங்க ஒரு 4 step தானாவே Power Query has applied here. Automatically Power Query has applied. You don't worry about it. Power Query will apply this. Now whatever the steps after this, which we are going to do, இனிமேல் நாம பண்ண போற ஸ்டெப்ஸ், இதுக்கப்புறம் நாம நிறைய ஸ்டெப்ஸ் பண்ண போறோம் இல்லையா. we are going to clean up the data. unwantedலாம் ரிமூவ் பண்ண போறோம். I want to clean up the data. So whatever the steps you are going to do, that will be noted by Power Query here. நீங்க பண்ற ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் Power Query நோட் பண்ணிக்கிட்டே வரும். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா நோட் பண்ணிக்கிட்டே வரும். Could you tell me why it is noting down here? ஏன் நோட் பண்ணி வச்சுக்குது உங்க ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம்? What is the advantage? What is the purpose of it? Why it's noting down all your steps? என்னால என்ன யூஸ்? undo பண்ணலாம், redo பண்ணலாம். Very good, super. If you want to redo the steps, if you want to undo the steps, if you want to edit the steps, we can do it. This is available in Excel, Word and PowerPoint also, correct? நீங்க Excel, Word, PowerPoint பண்ணும்போது நம்ம ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கிட்டே வரும். Suppose I am using a Word file, Excel இப்போ ஓபன் பண்ண முடியாது இல்லையா. Suppose I will open a Microsoft Word now. So இப்போ நான் வேர்டை ஓப்பன் பண்ணி ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்றேன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் இஸ் நோட்டிங் டவுன் எவ்ரிதிங் ஹியர். பாருங்க நான் ஏதோ பண்றேன், டைப் பண்றேன், ஐ டைப் சம்திங் ஹியர், ஐ பிரஸ் என்டர், கோ டு த நெக்ஸ்ட் செல், நெக்ஸ்ட் டேபிள். இது எல்லாத்தையும் இங்க எக்ஸல் வேர்டு நோட் பண்ணிட்டே வருது. மேல பாத்தீங்கன்னா தெரியும். So we are inserted a page break, we are typing something, auto correct, இந்த மாதிரி சில ஆக்ஷன்ஸ்லாம் பண்ணுது. So that our சொன்ன மாதிரி anytime we can undo and we can redo the steps. That's the first advantage. But in Excel, whatever the steps you are doing, could you tell me how long I can do that undo? எத்தனை முறை நான் undo பண்ணலாம்? எது வரைக்கும் undo பண்ணலாம் in Excel? சேவ் பண்ண வரைக்குமா? ஆஃப்டர் சேவிங் undo பண்ண முடியாதா? சேவ் பண்ண அப்புறம் undo பண்ண முடியாதா? சேவ் பண்ண அப்புறம் undo பண்ண முடியாதா? அதான் கொஸ்டின். பண்ணலாம். After saving also you can undo it, but until you close the file. Very good. நீங்க ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ற வரைக்கும் undo பண்ணலாம். But Power Query will be available lifelong. நீங்க பண்ற ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் இங்க lifelong இருக்கும். Anytime you can come and modify your steps here. Lifelong it will be there.
This is second advantage. First advantage, we can redo, we can edit the step. The second advantage is your data will be available, your steps will be available permanently. Third advantage is very important advantage. Whatever the steps you are doing now, that will be automatically applied for your new data also. இப்போ நாளைக்கு புதுசாக ஒரு டேட்டா, திஸ் டேட்டா இஸ் அவைலபிள் ஒன்லி 35/20/26 போன மந்த் மே மந்த் வரைக்கும் தான் டேட்டா இருக்கு. சப்போஸ் ஐ எம் கோயிங் டு ஆட் த ஜூன் மந்த், ஜூலை மந்த், ஆகஸ்ட், செப்டம்பர்னா வாட் எவர் த ஸ்டெப்ஸ், த அன்வான்ட் இஸ் ரிமூவ்ட் அண்ட் டேட்டா இஸ் கிளீன்ட் அப், இதெல்லாம் புது டேட்டாவுக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும். திஸ் டேட்டா வில் ஹேப்பன் ஃபார் த நியூ டேட்டா ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஆல்சோ. ஸோ லைஃப்ல ஒரே ஒரு தடவை நீங்க இதை பண்ணா போதும். யூ ஹேவ் டு டூ ஒன்லி ஒன்ஸ் இன் யுவர் லைஃப் டைம். நெக்ஸ்ட் டைம் திஸ் வில் பி அப்டேட்டட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி இன் பவர் கொரி. அதுதான் பவர் கொரியோட அதர் அட்வான்டேஜ். knowingly unknowingly if you have closed this query settings, தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நீங்க இந்த query settings க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா no problem, we can get it back. Go to that view tab. Under view tab there is an option available, query settings. So go to view tab and enable that query settings. If you have unknowingly closed it, நீங்க தெரியாம க்ளோஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா you can get it back here. But better to have that query settings always opened. Right? But நம்ம one by one பண்ணுவோம். First let me remove that grays or green. And data green or இருக்கான்னு பார்க்கணும். How can I check whether my data is green or gray? Every column headings ஓட bottomல you can see a line is appearing. ஒரு சின்னதா ஒரு line ஒன்னு appear ஆகுது பாருங்க, green or gray. There is a green. Green means no problem in your data, but there is a small gray available in between. That means there is some problem in your data. You will get three colors here: green, gray, red. எப்போ ரெட் வரும்னா இந்த NAREF. when you have NAREF அந்த மாதிரி errors வரும்போது ரெட் வரும். இந்த மாதிரி empty rows, empty columns இருந்தா gray வரும். If the data is no problem, then you will get a green. But I am getting a gray. The reason is there are some empty rows and empty cells. That's why we are getting that gray. So how do I know that how many data are gray, how many data are empty, how many data are green? So place the cursor exactly over that green or gray. And the green gray la cursor kondu poi veiyinga. Yes, it shows me 977 data are valid. 997 data are clear, 100% clear. Oru problem illa 997 data. Zero error, no error, but 23 data are empty. But unfortunately here, 977 plus 23 put together 1000. But namak 1000 data தான் இருக்கா என்னோட டேபிள்ல? I think we have more than 2500 மேல இருக்கு, but it is checking only 1000. So what Power Query will do is, by default, you will manufacture thousands and lakhs of product. ஆனால் நீங்கள் குவாலிட்டி செக் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் 1000 மட்டும் நான் செக் பண்ணிட்டா போதும். இஃப் ஐ செக் ஃபர்ஸ்ட் 1000, அதர் திங்ஸ் ஷுட் பி கரெக்ட். மற்ற எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு செக் பண்ணுறது தான் பவர் கொரி. தமிழில் பழமொழி ஒன்று. கரெக்ட். கொஞ்சம் எடுத்து குக் பண்ணும்போது கொஞ்சோண்டு எடுத்து அதை டேஸ்ட் பண்ணி அது கரெக்டாக இருந்தால் என்டையர் இதுவும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்ற கான்செப்ட்ல தான் பவர் கொரி வேலை செய்யுது. நீங்க சொன்ன அந்த பழமொழி தான். So it will not check with the entire data, it will check only with the first 1000 records. First 1000 records okay வரனா மற்ற ரெக்கார்டும் ஓகே தான் அப்படின்றதான் பவர் கொரியோட கான்செப்ட். பட் ஐ டோன்ட் திங்க் தட் மே பி ரைட் இன் ஆல் த கேசஸ். எல்லா கேசஸ்லயும் கரெக்டானு சொல்ல முடியாது. சம்டைம் ஐ மே ஹேவ் ப்ராப்ளம் இன் 30,000 rows ஆர் 12,000 rows. எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ப்ராப்ளம் இருக்கலாம். ஸோ பெட்டர், என்னோட சஜஷன், பெட்டர் டு செக் வித் த என்டையர் டேட்டா, பிகாஸ் வி ஆர் கோயிங் டு டூ திஸ் ஒன்லி ஒன்ஸ் இன் யுவர் லைஃப் டைம். இந்த டேட்டாவுக்கு ஒரே ஒரு தடவை தான் நீங்க லைஃப் டைம்ல பண்ண போறீங்க. அதனால பெட்டர் டு செக் வித் த என்டையர் டேட்டா செட். பட் இட் மே ஸ்லோ டவுன் யுவர் சிஸ்டம் ஸ்பீட். ஒரு 50 லட்சம் ரூபா இருக்குன்னா நீங்க செக் பண்ணா லேட் ஆகும். இஃப் யூ ஆர் செக்கிங், நீங்க 1000 ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் 100 மட்டும் செக் பண்ணா ஃபாஸ்டா முடிச்சிடலாம். பட் ஐ வாண்ட் செக் வித் ஆல் த 1000 ப்ராடக்ட் அப்படின்னா இட் மே டேக் சம் டைம். சேம் கான்செப்ட், இட் மே டேக் சம் டைம். பட் இதுல ஒன்றும் பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லையா, ஒன்லி 2500. இஃப் இட் இஸ் கோயிங் ஃபார் 10 lakh 20 lakh then there may be a problem. பட் இங்க ப்ராப்ளம் வராது. But how do I make it for first 1000 rows bola entire data set? On the bottom you can see there is a message displayed here. Bottom lo or message varupad. Column proofing is based on top 1000 rows by default.
but I don't want. I want to check for the entire data set. இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பாருங்களேன், I am getting some gray here. ஒரு small checking காக சொல்றேன். And payment mode ஏதோ ஒன்று இருக்கு. I think we have something as payment modeல when I place the cursor சும்மா checking காக 23 rows are empty, 997 data are valid னு வருது. Now I'll go to the 1000 rows here and I click here. அங்க click பண்றேன். Now I'll make this column proofing based on the entire data set. Column proofing is based on entire data set and click பண்றேன். When I click this, now when I place the cursor over here, it says 2540 records are empty. Sorry, 2540 are valid, 50 rows are empty. And payment method la போனீங்கன்னா இன்னும் நிறைய empty காமிக்குது. 128 empties are there. ஏன்னா அந்த பேமெண்ட் மோட்ல சில செல்ஸ் எல்லாம் எம்டியா இருக்கு. முதல்ல பார்க்கும்போது அவ்வளோ இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் 1000 rows I got only very less, but now I'm getting more data, more problem here. So my recommendation, first time if you are checking the data, prefer to check with the entire data set. மொத்த டேட்டா செட்டையும் செக் பண்ணுங்க, அதான் பெட்டர் ப்ராக்டிஸ். அது ஒரு நல்ல ப்ராக்டிஸ். இஃப் யூ ஆர் டூயிங் இட் ஃபார் வெரி ஃபர்ஸ்ட் டைம், நோ நீட் டு செக் செகண்ட் டைம் தேர்ட் டைம்னா இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது அட்லீஸ்ட் செக் ஃபார் த என்டையர் டேட்டா செட். Okay, but I don't like to place the cursor every time here. And customer, every time to place the cursor and check whether my data set is green or gray. Can I see it straight away here? எவ்வளோ rows empty, எவ்வளோ rows gray னு எனக்கு நேரா பார்க்கணும். I don't want to place the cursor and check it. Second method, go to the view tab, column quality. Column quality னு ஒன்று இருக்கு பாருங்க. Select that column quality. Yes. Below the column headings, it shows how many data are valid, how many percentage of data are empty. இது permanent-ஆ இருக்கு. This will be permanently available. No need for placing the cursor and check it. Permanently, not only for this data, for all the data from now. இனிமேல் நீங்க எந்த டேட்டா ஓபன் பண்ணீங்கனாலும் இது permanent-ஆ அங்க வந்துரும். This will come permanently there from now. Okay. Or I want to check more option. எனக்கு இன்னும் நிறைய ஆப்ஷன் பார்க்கணும். For example, I want to know how many empties, how many grays. இன்னும் full detail எனக்கு வரணும். So select any one of the column which is not a number. Number இல்லாத ஒரு காலத்தை select பண்ணுங்க. For example, I will go to that payment mode column. Or I will go to any column, state column, or I will go to the city column. ஏதாவது ஒரு காலத்தை select பண்ணுங்க. View column distribution. Column distribution. மேல வந்து how many district ஒரு சின்ன பார் சார்ட் மாதிரி காமிக்கும். Or I want further more details. எனக்கு கேட்டா column distribution விட further more details, uncheck that column profile. But before that, you should have selected a particular column which is a text. Number இருக்க காலத்தை செலக்ட் பண்ணாதீங்க, டேட் இருக்க காலத்தை செலக்ட் பண்ணாதீங்க, text. Now you can see it shows full details here. How many data are there? 2590, no errors, 50 empty, 47 distinct. அப்படின்னா 47 city names இருக்குன்னு அர்த்தம். One unique, one heading is available. There is no empty string. Minimumன்றது it's not based on the data. Lowest, alphabetically எது lowest? Ahmedabad. Alphabetically which is highest? Varanasi. And data wise பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பார் சார்ட் மூலமா காமிக்குது. Jaipur is having more data. When you place the cursor, it shows Jaipur is having 70 rows. Madurai is having 69 rows. Bhopal is having 66 rows. So, என்ன பண்ணணும்? Go to the view tab, select the column profile. This also will be there permanently. இதுவும் permanent-ஆ அப்படியே இருக்கும் உங்க screen-ல. Actually, this color is green. ரெட் தானே? உங்களுக்கு green தானே வருது? ப்ளூ வருது. எனக்கும் green தான் வருது, பட் இங்க எப்படி? In my laptop I am seeing green. பட் இங்க இது ப்ளூ ஆயிடுச்சு. தெரியல, ஏதோ ப்ரொஜெக்டர்ல என்ன தெரியல. ஓகே,
right? But my suggestion is don't switch on this permanently. The permanent on பண்ணி வச்சுக்காதீங்க. Whenever it's required, switch on it. If it is not required, switch off that. And it may swallow the file size, speed. உங்கள் சிஸ்டமோட ஸ்பீடு கொஞ்சம் ஸ்லோவாக வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா ஒரு வரையும் கால்குலேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும், டைம் கன்சியூம் ஆகும். தேவையானப்போ மட்டும் டிக் திஸ், whenever you want it, tick this, whenever you don't want, uncheck it. But column quality can be selected permanently. அது பர்மனெண்ட்டாக இருக்கும், ப்ராப்ளம் இல்லை. That's permanent, no problem at all. Right? Now we have seen some tools. I want to remove the empty. There are so many empty rows available. I want to remove the empty rows. And a small warning is, whenever you are trying to do some steps, நீங்க ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி பண்ண போறீங்கன்னா always try to do the steps after the last step. கடைசி ஸ்டெப்புக்கு அப்புறம் கடைசி ஸ்டெப்ல கர்சர் வச்சுக்கிட்டு பண்ணுங்க. Don't place the cursor on second step and third step and do it, because other step the hierarchy may get collapsed. அப்போ உங்க டேட்டா கொலாப்ஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு, because all are interconnected. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கும் செகண்ட் ஸ்டெப்புக்கும் ஏதாவது கனெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா then there be a problem. So whenever you do it, I recommend to do it at the last step. கடைசி ஸ்டெப்ல கர்சர் வச்சுக்கங்க. Now I want to remove all the empty rows. Power Query is giving some suggestion, error. இந்த மாதிரி எரர் இருக்குன்னு காமிக்குது. Will Power Query give an idea or suggestion to remove that error? Yes, 100% Power Query will give a suggestion. How it will give you the suggestion is, place the cursor over here. It's not required you have to place it on green. You can place anywhere else here. எங்க வேணாலும் cursor வச்சுங்க. Now it's showing 2540s are empty and 0 are error, 50 are empty. So 2540s are valid, 50 rows are empty. That 50 rows I don't want it. So you can see it's giving a suggestion. Remove empty. Suggestion கொடுக்குது பாருங்க. It's giving a suggestion that you can remove the empty, and it will give you further more suggestion. 3 dot. In the 3 dot click பண்ணா you will have further more suggestion. Copy empty and copy the rows. Keep duplicates, keep errors, remove duplicates, remove errors, remove empty. But I don't suggest it. Power Query will give you the right suggestion always. No. கம்ப்யூட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் ஏஏ இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி 100% கரெக்டான சஜஷன் கொடுக்குமான்னு சொல்ல முடியாது. சம்டைம்ஸ் இட் மே கிவ் யூ த ராங் மிஸ்டேக், ராங் சஜஷன் ஆல்சோ. பெட்டர் வி ஹாவ் டு அனலைஸ் தட் சஜஷன். இப்போ ஐ டோன்ட் ரெக்கமெண்ட் திஸ் சஜஷன், எனக்கு இந்த சஜஷன் வேண்டாம். ஸோ வாட் ஐ வில் டூ இஸ், go to that home tab. Go to the home tab, remove rows. There is an option called as remove rows. Under remove rows, there is an option called as remove blank rows. But could you tell me what is the difference? Now, adu venanu solittu I am selecting this. There we have an option called as remove blank. Here I have an option called as remove blank rows. And there is a difference. Correct. So if you remove blank rows, means entire blank rows will be only deleted. So your data will be perfect. Super. அவர் சொன்னது தான் கரெக்ட். அங்கே blank rows, blank cells என்ன ஆகும்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் in payment method there is some one cell is blank. ஒரே ஒரு செல் blank-ஆ இருக்கு. ஸோ அந்த blank cells இருந்தால் அந்த blank cells மட்டும் remove பண்ணும். பட் இது என்ன பண்ணும்? Entire row is blank. Then only it will get removed. அதுதான் கரெக்ட். Because one cell is blank, we cannot remove it. Excel என்ன ஆகும்? ஜம்ப் ஆகும் அவர் சொன்ன மாதிரி. பட் பவர் query என்ன பண்ணும்? மொத்த ரோவையும் டெலிட் பண்ணிடும். அந்த ஒரு செல் blank. If one cell is blank, the entire data will get deleted. That's the problem. But if the entire row is blank only, it should get deleted. So that's why I prefer this. அதனால தான் நாம இந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்றோம். ஹோம்ல போயிட்டு remove rows. Now you can see some changes would have happened. Blank rows. Yes. Now the blank rows has been removed. Now we are getting more greens. இப்போ நிறைய green வந்திருக்கு பாருங்க. There is so many greens available here. And you can see one extra step was added here. Remove blank rows. Step added. 5th step. By default already 4 steps are available. Now the 5th step has been added here. Unknowingly I did a step. Can I undo it? Like how do we do it in Excel? Excel மாதிரி நம்ம undo பண்ணலாமா?
தாராளமா பண்ணலாம். How can you cannot use control Z here? You cannot use control Z here. So what you do is go to this into mark. இங்க ஒரு into mark மாதிரி வருது பாருங்க. If I click on the into mark, the last step we can undo it. But Power Query we have one advantage. Before undoing the step, for example, I did it. Now ஒரு 1 year முன்னாடி I did this. But why I did it, I forgot. எனக்கே மறந்து போச்சு. ஏன் இதை பண்ணேன்னு மறந்து போச்சு. Or my friend or my colleague, my team people, my stakeholder, someone is doing this. யாரோ பண்ணி எனக்கு அனுப்பிச்சிருக்காங்க. Why they have removed this blank rows? ஏன் அவங்க இந்த blank rows remove பண்ணாங்க? What has happened here? Before removing the blank rows, how was my data? After removing the blank rows, how was my data? நான் செக் பண்ணி பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். Yes. What you do is very simple. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டெப் இருக்கு பாருங்க. அந்த ஸ்டெப்ல போய் ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் அடிங்க. It will show you how was your data before removing the empty rows. After removing the empty rows, how was your data. So empty rows remove பண்றதுக்கு முன்னாடி உங்க டேட்டா எப்படி இருந்தது, ரிமூவ் பண்ண அப்புறம் எப்படி டேட்டா எப்படி. இதெல்லாம் வந்து பவர் குவரியில் தான் பண்ண முடியும், எக்ஸல்ல பண்ண முடியாது. அண்டுனா அண்டு தான். அண்டு பண்றதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது, பிஃபோர் அண்டு how was my data, after undo how was my data. You cannot check that in Excel, but in Power Query we can do that. Before removing how was my data, after removing how was my data. Is another advantage of using Power Query. One more advantage is you can give some meaningful name for the steps. In the steps ku or pair kuttalam. I know this blank rows was removed, but I want to give some meaningful name for my understanding or for my team people to understand. Right click on it, rename. எனக்கு புரியுற மாதிரி ஒரு பேர் கொடுக்க போறேன். For example, I have deleted all the empty rows. எனக்கு புரியுற மாதிரி I am giving some name for that steps. இதெல்லாம் ரொம்ப important. Afternoon we are going to write some formulas and functions. There this naming will be very vital. இந்த நேம் கொடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அங்கலாம். I hope somewhat we have removed that empty rows, but still there are some empties. We will remove it. But where is the problem irka, or my data is clean and clear now, or can I load it? Is the problem irka still? Heading is not right. Very good. So which should be the heading of the data? Bill row, bill number should be the heading. Bill date should be the heading. Payment mode should be the heading. State should be the heading. This is the heading of promoter. So to do this, we have two methods. But remember, in the steps of பண்ணும்போது some extra step would have been added. ரெண்டு step extra-வா நடக்கும். You are going to tell me what is going to happen here. First step, I want to promote this as my title. இதுதான் என்னோட டைட்டிலா கொண்டு போணும். So click on the arrow mark on the left hand side. Left hand side ல ஒரு arrow இருக்கு பாருங்க. Click on the arrow mark on the left hand side, and there is an option available. Use first row as a header. Make this first row as the header. Method 1. Method 2. Home tab. Use first row as a header. Both are same, but don't do both. ரெண்டுத்தையும் பண்ணிடாதீங்க, ரெண்டு ரோ மேல போய்டும். Careful. You have to do only once. Either home la poi use first row as the கொடுங்க, or arrow mark la poi use first row as the header. Do any one of it. Don't do both. Don't do both. Use any one of it. Okay. Let me do that. Click here. Use first row as the header. But two things has happened here. Can you tell me what is the two things? இங்க பாருங்க, ரெண்டு ஸ்டெப் இங்க ஆட் ஆயிருக்கு. One is promoted heading. Correct. அது நம்ம தான் பண்ணோம். Heading promote பண்ணோம். One more step has been added here. Could you tell me what is the another step has been added here? Data type has changed. Very good. Perfect. இதுதான் பவர் குவரியோட main advantage. What has happened is it has scanned through your entire data. மொத்த டேட்டாவையும் ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துட்டு, and what is there in bill number? All the bill number are in number format. So it has converted your bill number into 1, 2, 3 number. And all the bill date is in a date format. So it has converted into a calendar.
All the payment method is in a text format, so it has converted into ABC. So Power Query has automatically converted. 90% Power Query will do this. 90%. What is that remaining 10%? 10% Power Query may not do it sometimes. Today we are going to do it. Sometimes Power Query will not change the data type. So what you do is, second method. Inga Power Query has changed the data type perfectly. Perfecta change panichu okay. But sometimes if Power Query is not changing, just for example, in the bill number, Power Query has not converted into 1, 2, 3. So what we can do is, second method, transform. Under transform, there is an option available where we can see detect data type. It will detect the data type now. If Power Query is not detecting, second, you can do this. Detect panna vekalam. You can do this. Detect data column, of course. Third method. Still the Power Query is not able to detect it. First one is fully automatic by Power Query. Second method, semi-automatic. I am clicking and then Power Query will detect. Third method, fully manual. Click here on the table, click here on the bill number, and 1, 2, 3 bala, make it as a text number or whatever the format you want. Inga poi neengale manual. You can go there and you can change it manually here. The third method. But here the second and third method is not required. Maybe we will see it in the afternoon. Afternoon, second, third method, kandipa we are going to use it. By today evening we will be using all the 3 methods. So Power Query heading correct green heading we have changed it, and data type is also correct. Can you tell me, can I load this to Excel? No, why? Very good. There are some empty columns on the right hand side. Very good. So many empty columns are there. இது இல்லாமலே நீங்க லோட் பண்ணலாம், no problem. First 3 is okay. Green ஓரளவு பண்ணியாச்சு. Then what we did is heading is correct, data type is correct. As I told, remove empty if optional தான். இது இல்லனாலும் நீங்க லோட் பண்ணிக்கலாம், but your file size will unnecessarily get increased. இங்க 2500 நாளைக்கு this data is increasing to 2 lakh, 3 lakh rows. Unwanted columns will increase your file size. Unwanted columns can be empty columns. Unwanted columns can be a column which is having a data also. சில சமயத்துல டேட்டா இருக்கிற காலம் கூட அன்வான்டா இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எம்ப்ளாயியோட அட்ரஸ்லாம் எனக்கு அன்வான்ட். அவன் எம்ப்ளாயி மாஸ்டர் வச்சிருக்காங்க, எம்ப்ளாயி அட்ரஸ் இஸ் நாட் ரெக்வயர்டு, எம்ப்ளாயி மொபைல் நம்பர் இஸ் நாட் ரெக்வயர்டு, எம்ப்ளாயி இமெயில் அட்ரஸ் இஸ் நாட் ரெக்வயர்டு. அன்வான்ட் காலம்ஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணு. How do we remove that unwanted columns? Most of the people, what they will do is right click and they will say there is an option called as remove columns, but I don't suggest it. What I do is go to home tab, choose column, go to home tab, choose column. I will tell you why I am using that choose column, and select whichever the columns you want. உங்களுக்கு எந்த column வேணுமோ அதை select பண்ணுங்க. Which columns you don't want, untick it. Untick the column which you don't want. தேவையில்லாத காலத்தை எடுத்து விட்டுருங்க. Remove that unwanted columns. Okay. But assume knowingly, unknowingly, தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ, I have removed this net profit column. தெரியாம remove பண்ணிட்டேன். Unknowingly, while selecting multiple columns, unknowingly I removed this column net profit. Okay. But now only I recognize that I want the column back. And இப்போ இந்த column திரும்ப கொண்டு வரணும். So there is an option available. This is undoing the steps. இங்க இருக்கு பாருங்க, undoing the step. There is one more option available on the right hand side. Settings. Gear symbol ஒன்று இருக்கு பாருங்க, gear symbol. This is for modifying your last step. உங்க கடைசி ஸ்டெப்பை modify பண்ணலாம். If I click on that gear symbol, ரெண்டு symbol வரும். Left hand side you will get this symbol. This is for undoing. Right hand side, this is a step which is for editing your last step. போன ஸ்டெப்பை edit பண்ணிக்கலாம். So now I can click on that gear symbol and I can select that net profit.
If you feel this is very small, உங்களால சரியா பார்க்க முடியல, உங்க ஸ்கிரீன் ரொம்ப சின்னதா இருக்குன்னு நினைச்சீங்கன்னா no problem. Control Shift Plus. கொஞ்சம் zoom பண்ணி பெருசா பார்த்துங்க. Control Shift Plus, Control Shift Minus. சின்னதாக்கி பார்த்துங்க. Control Shift Plus, Control Shift Minus. Control 0, 100%. Now Control Plus, Control Plus, Control Plus பெருசா கொண்டு வந்துட்டேன். But I want it to a default format, 100%. அப்போ Control 0 press பண்ணுங்க, default. Default 100%. Control 0. இதெல்லாம் அந்த ஷார்ட்கட் கீ லிஸ்ட்ல நான் கொடுத்த லிஸ்ட்ல இருக்காது. That's a shortcut key only for Excel, not for Power Queries. அதனால இதெல்லாம் நோட் பண்ணிங்க. Not on the list. Now, can you tell me, can I load this data? என்ன பண்ணும்? Payment type. There is some problem in this payment type column. There is a problem in this payment type column. Sorry, payment mode column. There is a gray. Why there is a gray is there is some empty. We didn't 78 rows are empty because we didn't receive the payment. So I want to make a text called as pending. So what we can do is, suppose if this table is very small, in the table romba chinnadu, so I can find out the payment mode here straight away. But if sometimes I have the hundreds of columns or 100 column irukku, I don't know where is that payment type. So what I can do, two methods. Go to Home tab, choose column, go to column, choose column, go to column, choose column, go to column, which column? PAY, and the payment method column. So now you can see that payment mode column is available. Select it and say OK. It will go to that particular column. இப்போ அந்த காலத்துக்கு போயிடும். ஸோ ஏன்னா ஒரு 100 காலம் இருக்கு, எந்த காலமுக்கு நான் போகணுன்றது தெரியல, கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. ஐ எம் ஃபைண்டிங் டிஃபிகல்ட் டு சர்ச் இட். ஸோ கோ டு ஹோம் டேப், choose column, go to column, or Control G. Control G, payment mode. Control G is பண்ணலாம். That's very simple. I believe Control G will be simple. Control G, go to. Accelerate shortcut key தான். Go to. Okay. So now I selected the column. Right click on that column. Replace values. Right click on the column, replace values, or Home tab, replace value. Both are same. இந்த ரெண்டுத்துல எது வேணாலும் பண்ணுங்க. ரைட் கிளிக் பண்ணி ரீப்ளேஸ் பண்ணாலும் ஓகே, ஹோம் டேப்ல போய் ரீப்ளேஸ் பண்ணாலும் ஓகே. Both are same. Remember, it is case sensitive. Case sensitive na capital letter, small letter correcta கொடுக்கணும். You have to give the capital letter and small letter properly. Home tab lo போயிட்டு replace values. Before that, that column should have selected. நான் already go to கொடுத்துட்டேன், so it's already selected. Replace value and null, NULL. அதே small letters, capital letters எல்லாம் பார்த்துக்கூட. Null to be changed into pending. Wherever it's null, it should be in pending. But assume, unfortunately, unknowingly, I have given a wrong spelling. Tappana spelling, I didn't type it properly. Typo error ido pannita. Could you tell me how can I modify that spelling mistake? Settings, that gear symbol. Go to that gear symbol and modify it. I think almost we have cleaned up. Break kulla load பண்ணி வெச்சுக்கலாம். Excel அப்புறம் reports எல்லாம் பார்ப்போம். Yeah? Clear? After this, we are not going to come back to Power Query again for this data. இந்த data திரும்ப Power Query க்கு வர போறதில்ல. Other data we are going to use Power Query. So tell me, is there any question, doubts, queries as of now? Yes? So like pivot table, we don't need to check accessibility like that. If raw data came from
அப்போ செக் பண்ணலாம். பவர் கொரியில பண்ணி we can check everything here. Accessibility is different. Accessibility இந்த கலர்லாம் செக் பண்ணணும். அது செக் பண்றது பெட்டர் தான். Sir, and for heading also, in Excel we have to provide heading manually. Here it will not provide any. We can give a heading. அது ஆட்டோமேட்டிக் ஹெட்டிங் டேட்டா டைப்பும் அதுவே மாற்றிக்கணும். எக்ஸல் வி ஹேவ் டு மேனுவலி சேஞ்ச் த டேட்டா டைப் நம்பர் டெக்ஸ்ட்லாம் மாற்றணும். திஸ் வில் சேஞ்ச் ஆட்டோமேட்டிக்லி. அதெல்லாம் மெயின் அட்வான்டேஜ் தான். கரெக்ட். எஸ், loading very important steps is there. That's why I'm waiting. Don't load it. Please wait. Yes, please. Any other challenges or can I load it? Load பண்ணலாமா? Yes. We are going to load this to Excel. 4 methods. First method, you can load this as a table, like a dynamic table. நேற்று பண்ணோம் இல்லையா, எக்ஸல் டைனமிக் டேபிளால் லோட் ஆகிடும். ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட். செகண்ட் மெத்தட், திஸ் டேபிள் கேன் பி லோடட் ஆஸ் அ பிவட் டேபிள் ரிப்போர்ட். பிவட் டேபிள் ரிப்போர்ட்டால் லோட் ஆகிடும். தேர்ட், it will be loaded as a pivot chart. Yesterday we have seen this. Yesterday all the three we have seen. Dynamic table, pivot chart. Fourth, only connection. Only connection. Data will be in Power Query, but we are creating a connection between that Power Query to Excel. Out of this 4, you can select anything, but if you have selected only create connection, connection will be there. But adavachi I want to create a pivot table. If you have already a table, adavachi pivot pandrathu very easy. If you already pivot table is available, you can modify it. But I want to create a connection which I want to create a report. But report, how do we create a report? Second option you have to select. If you are selecting only create connection, இன்னொரு option நீங்க select பண்ணணும். Add this data to data model. இந்த ஆப்ஷனையே நீங்க டிக் பண்ணாதான் ரிப்போர்ட் பண்ண முடியும். If you want to create a pivot chart or pivot report, you have to select the last option also. If you have selected only connection நீங்க select பண்ணீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷனையும் டிக் பண்ணணும். If you have selected table, no problem. If you have selected pivot table, no problem. If you have selected pivot chart, no problem. But connection நீங்க select பண்ணீங்கன்னா இந்த add this data model பண்ணணும். My preference is, my suggestion is, என்னோட preference, என்னோட suggestion, only connection தான். Because only connection will not increase your file size, will not decrease your system speed. உங்க சிஸ்டம் ஸ்பீடை ஒன்றும் ப்ராப்ளம் பண்ணாது. டேட்டா பவர் கொரியில இருக்கும். நிறைய பேர் சொன்னீங்களே எக்ஸல் சுத்த ஆரம்பிச்சு ஹேங் ஆகுது, எக்ஸல்ல எரர் வருது பிகாஸ் ஆஃப் ஹியூஜ் டேட்டா. பட் இது எரரே வராது. ஏன்னா டேட்டா வில் நாட் பி இன் எக்ஸல், டேட்டா வில் பி இன் பவர் கொரி. ரிப்போர்ட் வில் பி இன் எக்ஸல். ரிப்போர்ட் எக்ஸல்ல இருக்கும். ஸோ அதனால ஐ ரெக்கமெண்ட் திஸ். ஸோ வேணும்னா டேபிள் கூட நம்ம பார்க்கலாம். வில் சி அபவுட் டேபிள், பிவட் டேபிள் லேட்டர். Now I recommend to go with only connection. But when I select only connection, add this data model. ரெண்டுத்தையும் டிக் பண்ணணும். So what we do? Go to Home tab. Don't straight away click on close and load. தயவு செஞ்சு close and load நேரா எக்ஸலுக்கு போயிடும். It will not ask for any option. It will go to Excel straight away. So don't do that. But if you wrongly did it also, there is another method. I will explain it. இங்க ஒரு arrow இருக்கு பாருங்க. Click on this arrow. There is an option called as close and load to. Home tab, close and load to. Home tab, close and load to. Close and load to. Now when I click, I will get 4 or 5 option. நீங்க தான் சொல்லணும். You have to tell me what is the option I have to select here. Only create connection. Okay, குடுத்தலாமா? Add this data to the data model. Very good. Super. இது ரெண்டுத்தையும் டிக் பண்ணணும். But if I forgot to tick this, if I unknowingly selected some other, can I modify it? Yes, we can modify it.
Can I go back to Power Query again? Yes, we can go back to Power Query again. After this, if we made a mistake also, we can solve it. Now let me click on OK and check what's happening. Only create connection, add this data. In evening, I think you would have been well versed on this. In the evening, use at least 10-12 times. We are in exercise number 7. 20 exercise work. At least 14 times we are going to do this. So you will be well versed on this. Okay. Yes. No data is there. Data way illa baranga. Nothing. There is no data available here. But still, you can create a report. Right side la paranga, query connection revenue 2539 rows are loaded. Cursor kondu poi inga vechina the data kaamikum. It will show you the data here. Based on this, how to create a report? How can I go back to Power Query? If I tick panna mistake pannita, if I made a mistake, how to solve it? How to create a report? How to use power pivots? Drill down. Nariya concept one by one. So as of now, let me save this file. Now, as of now, we didn't save it. File, save as, browse, and I will give a name and I will save this file. That exercise folder revenue analysis with PQ Power Query and Purira Mari. You can give any name as per your wish. Okay? Save it. As I told, based on this, how to create a report, how can I go back to Power Query? If I made a mistake, how to solve it? One by one. So we already saved this file. Minimize this. E-break. We'll go for a break now. Break. We'll see the next. Email the next very important concept we are going to see. I am pausing that video recording. Last session, we have seen how to get the data from Excel to Power Query. We have cleaned up the data and we have loaded the data into Excel. But while loading, what we did is we have gone to Power Query, get load, close and load. 4 options are available. We are loaded only as a connection. So what is the advantage is the data will be in Power Query. Data will be in Power Query, but the connection will be there so we can create a report. Suppose now close and load 4 options are available. Unknowingly, I didn't select option. The add data model na theriyama select panna mutita, I didn't select option. Can I have one more chance? Yes. On the right hand side, query connection. Right side you can see the query connection. The query connection should be visible. If it is not visible, if the query connection visible, close unknowingly we have closed it also. No problem. Data tab. The data under tab, you can see that query connection is available here. So data tab, there is a query connection available here. Click it. Right side level. If it is already available, fine. If it is not available, data labai query connection click panning, it's there. As I told, suppose I didn't select that only connection. I didn't select add data model. Ipo panlama? Yes. Right click on this query connection. Right click on the query connection here. Load to. Load to. Using this load to. Right click, load to. Now you select only connection, add data model. You can select it here. If you forgot there to select in that data model, select the pivot table, sorry, only connection I selected as a table, I selected as a chart. Now can I modify it? Yes. Modify. Right click, add to, you can change it here. Fine. But when I place the cursor here, it's showing the preview of my data, build number, build data in the preview. But I didn't load the data, I didn't transform it properly. So data I didn't load it properly. Can I go back to my pivot table and do it? Yes, we can go back to pivot table. Sorry, can I go back to Power Query? Yes, 3-4 method. First method, go to this query, double click.
Just to make a double click on this, it will go to Power Query again. Power Query. Now you can straight away close it. Since we didn't do any changes. Ipo paranga close and load upona, close and load to varad. Close and load to, you can do it only once in a time. First, ஒரே தடவை தான் நீங்க பண்ண முடியும் close and load to. அதுக்கப்புறம் வெறும் close load தான். So now you can close this. Straight away you can close this or close and load also. Double click பண்ணாலும் போகும். Another method is right click, edit. Second method. Right click, edit. This also will go to the Power Query. Third method, data tab, get data, Power Query editor. So go to the data tab, go to the get data, Power Query, launch Power Query editor. The third method. Fourth method, Alt F12. Some laptops you can press Alt function F12. Alt F12 will be the shortcut key for going to Power Query editor. So, 4 method இருக்கு. எந்த மெத்தட் உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட்டோ அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணீங்க. டபுள் கிளிக் ஆன் தட் query connection, ரைட் கிளிக் edit, home tab, get data, launch Power Query editor, Alt F12. அதில் எது ஈஸியாக இருக்கோ அது யூஸ் பண்ணுங்க. Your wish. Alt F12. It will launch your Power Query edit tab. So whichever the method is easier, you can use that method. Since we have only one query, multiple tables are 4 methods, I will tell you which is the best method. As of now, you can use any one of the 4 methods. Right. So we have seen how to add data. Thappa pannittingna adu eppadi modify panne, go back to Power Query and path. Now, how can I create a report based on this data? In the data base of na every report pandrathu. I want to create a report. Yesterday what we did is there is a table available, insert pivot and put pannitom. But there is no table available here. Table illiye. If you have the table, we can place the cursor and go to insert and go to pivot table and create a pivot table very easily. But I don't have a table. But how can I create a report? Very simple. Place the cursor on this empty area, and before that, better to close that query connection. The query connection close panni vertigadhu better. Illana pivot table oda icon, pivot table oda tools la inga varum, we may get confused on that. Adanal idu ipathikku idu close panni vechikalam. You can close this as of now. I can close this. Insert. Don't click on the pivot table straight away. There is an arrow mark on the pivot table. Now you can see a new option has been activated. Yesterday in the option vandirukadu enadhu from data model. In the option still ipo ungalku varala. Still, if this data model is not available, means what is the problem is in the right click load tool, you would have not selected the add this data model. Idu tick பண்ணாம விட்டுருப்பீங்க. அது வராது. டிக் பண்ணாம விட்டுருந்தா வர. டிக் பண்ணினீங்கன்னா கண்டிப்பா வரும். If you selected it, then it will come automatically. So let me do that. Insert pivot table from data model. From data model. Where you want to create the pivot table, new sheet or existing sheet, your wish. Same sheet la போடலாம் இல்ல new sheet la போடலாம், existing sheet la போடலாம், that's your wish. Let it put it into the existing sheet. The table columns எல்லாம் இங்க வந்திருக்கு பாருங்க. Revenue, below that all the column names, bill number, bill date, payment mode, state, city, region, customer type, amount, எல்லா column இங்க வந்திருக்கு பாருங்க. Suppose I want to create a report. Customer type wise, what is the sum of net profit? ஒவ்வொரு customer வந்து எவ்வளவு net profit வந்திருக்குன்னு பார்க்கணும். So customer type, put it into rows. Net profit, put it into sigma. So we have created a pivot table without the data. Data way illa Excel la, but still we have created the pivot table. Data is still in. But data எங்க இருக்கு? Power Query la connection ஆ இருக்கு. It's in the Power Query connection.
but we can create a report. Chart பண்ணலாமா? Yes, அதையும் next சொல்லிடுறேன். How can I update it? அதையும் பார்த்தலாம். Right? Can I create a chart? Yes. Place the cursor on some empty area. Insert pivot chart. Insert pivot chart. அது பார்த்தீங்கனாலே data model தான் வரும். Straight away it will show you the data model. Oh, you want the total rate? Okay. Now let us create a chart. Insert pivot chart, pivot chart. Automatically pivot chart la பாருங்களேன். Use this workbook as a data model. அதுவே வந்துரும். Pivot chartல நீங்க ஒண்ணும் பண்ணவே வேண்டாம். Empty areaல cursor வச்சிட்டு insert chart empty areaல cursor வைக்கணும். Don't place the cursor on this table. இந்த டேபிள்ல cursor வச்சினா it will create a chart for this table. இந்த டேபிளை பேஸ் பண்ணி chart வரும். But I want to create a fresh new chart. So that's why I am placing the cursor on empty area. Empty area, insert, pivot chart, pivot chart. Okay. What is the chart you want? Chart poduma region wise. Over region what is the sum of net profit? Same thing. Or sum of total cost. You don't region wise. Let us put the region into axis. Net profit into sigma. So we got region wise. What is the sum of net profit? Okay. So you can create a chart, you can create a report. But the next topic, drill patal. Right? Done? Any problems, sir? That's it. Okay. Don't create multiple charts. Try to display everything in simple one chart or two charts. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த டேபிள் எடுத்துக்கலாம். Let me take this table. Bill number, bill date, payment mode, state, city, region, customer type, இந்த மாதிரி நிறைய டேட்டா இருக்கு. So I want to create a report. For example, let us take this state, city, region. State, city, region. So I don't want to create three charts. State க்கு ஒரு chart, city க்கு ஒரு chart, region க்கு ஒரு chart. Don't create. நான் பார்த்துருக்கேன் சில டைம்ல screen full charts, tables are. Instead of this, create one chart and display everything in that one chart. ஒரே chartல எல்லாத்தையும் display பண்ணலாம். One chart you can display everything. And I want the state wise, I want the city wise, I want the region wise. I don't want to create three charts. I want to do it in only one chart. ஒரே chartல எல்லாத்தையும் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். For the first time, now we are going to use power pivots. Power pivots. So the power pivot is already available here. If it is not available, you know how to get it. Tell me, how do we get this? Yesterday itself we got this here. எப்படி கொண்டு வந்த ஞாபகம் இருக்குங்களா இந்த power pivot இங்க? File, options, then add-ins. Very good. Add-ins. Then Excel add-ins. We have to make it as com add-ins. Go. Enable that power pivot. The customizன்றது தேவையில்லாத ஒரு புது ஆப்ஷன் tab அது ரிப்பன்ல ஏதாவது கொண்டு வரதுக்கு குவாட்ல. But the புது tool power pivot கொண்டு வரதுக்கு this is the method. I think we already got it.
If you didn't get it, select this. File, options. I think you already did it yesterday itself. அப்படி பண்ணலாம் திரும்ப பண்ணிக்க. File போயிட்டு options, add-ins, com add-ins, go, select the power pivot. Okay. Now, எனக்கு hierarchy சொல்லுங்களேன். We have a table. In the table we have state, city, region. What could be the better hierarchy? எது first, எது second, எது third வந்தா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? State. Sir? First அப்புறம் state அப்புறம் city. Super. இந்த hierarchy எடுத்துப்போம். நீங்க சொன்னதே எடுத்துக்கிறேன். First region, அப்புறமா state, அப்புறமா city. So, power pivot. Go to power pivot, manage. Go to power pivot, click on manage. It's not required you have to place the cursor on empty cell sheet. அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. நீங்க நேரா power pivot, manage. So just click on power pivot, manage. So your table name and column names எல்லாமே இங்க display ஆயிருக்கும். Everything is displayed here. Fine. Bill number, bill date இதெல்லாம் வந்திருக்கு. Perfect. Go to the second step. Home tab, diagram view. இங்க இருக்கு பாருங்க. Diagram view. Tab, diagram view. First go to power pivot. முதல்ல power pivot க்கு போயிடுங்க. After coming to power pivot, manage. Go to power pivot, manage. That's the first step. Second step is home tab, diagram. Home tab ல போயிட்டு diagram. Click on that diagram. Are any challenges? Click on the diagram view. Nature. So now all the columns on the table is available here. அங்க நம்ம பண்ண columns எல்லாம் இங்க வந்திருக்கு பாருங்களேன். Bill number, bill date, payment mode, state, city, region, customer type, amount, all the columns are available. So நீங்க தான் you told me the hierarchy. Region, state, city. So அதே ஆர்டர்ல எடுத்துப்போம். Region, first region. So go to that region. Because I want the region on the top. So go to the region, right click on the region, create hierarchy. Right click on the region, create hierarchy. Create hierarchy. எது first level வரணுமோ அதுல போய் right click பண்ணுங்க. எது நீங்க மேல வரணும்னு நினைக்கிறீங்க first level வரீங்களோ right click பண்ணுங்க. Suppose you have country wise. அப்ப country தான் first வரும். So country ல right click பண்ணுங்க. So here I have the region wise. So region I want it on the top. So right click on the region. Create hierarchy. Click பண்ணுங்க. Just click on create hierarchy. So it's automatically a hierarchy is created. Region. Hierarchy 1. அது ஒரு பேர் கொடுத்திருக்கு hierarchy 1. Always அப்படிதான் இல்லையா? ஷீட் கிரியேட் பண்ணா ஷீட் 1, புக் கிரியேட் பண்ணா புக் 1, டேபிள் 1, சார்ட் 1ன்ற மாதிரி ஹைரார்கி 1. யூ கேன் ரீநேம் இட். எனக்கு ஹைரார்கி 1 பிடிக்கல, கேன் ஐ கிவ் சம் அதர் நேம்? எஸ். அதுபோல ஐ வில் மேக் திஸ் as ரீஜன் ஹைரார்கி. ரைட் கிளிக் பண்ணி ரீநேம் பண்ணுங்க. இல்ல ஜஸ்ட் கோ தேர் அண்ட் டைப் இட் அண்ட் ரீநேம் இட். ஐ கிவன் as ரீஜன் ஹைரார்கி. லொகேஷன் ஹைரார்கி. ஏதோ ஒரு பேர் உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி ஒரு பேர் கொடுத்து. Then after region, next is state. Rendu method. If you are using a mouse, drag the state. இந்த ஸ்டேட் அப்படியே drag பண்ணி இந்த region hierarchy நேரா கொண்டு வாங்க. இப்படி drag the state and bring it to the title of the இல்ல region கீழே இங்கே கொண்டு வந்தாலும் ஓகே, இல்ல அந்த டைட்டிலுக்கு நேரா வச்சாலும் ஓகே. Either bring it on the bottom or put it on the title here. Both are same. Either bring it below the region name or title name. இல்ல dragging is very tougher. எனக்கு drag பண்ண கஷ்டமா இருக்குன்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ரைட் கிளிக், add to hierarchy. ரைட் கிளிக் பண்ணி add to hierarchy கொடுங்க. அதுவும் ஓகே தான். drag and drop பண்ணாலும் ஓகே. ரைட் கிளிக், add to hierarchy. ரெண்டும் ஒன்று தான். both are same. add to hierarchy. எஸ். region கீழே state. அதே மாதிரி I will do it for city. Either select the city, drag and drop it,
or right click and add to hierarchy and drag and drop on. So we have created a hierarchy. Region hierarchy கீழ 3 வச்சிருக்கேன், region, state, city. Like this you can add anything, but இத முதல்ல இத செக் பண்ண, ஒரு 3 மட்டும் ஆட் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துவோம். Okay, done everyone. Now let me, அவ்வளவுதான். That's all in Power Pivot. As of now, that's all. We are going to use Power Pivot for some other purpose later. வேற ஒரு பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ண போறோம். இப்போதைக்கு அவ்வளவுதான். Just close it. Just close it. No need to save or nothing to be done. நீங்க சேவ்லாம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. Just close it. வெறுமனே க்ளோஸ் பண்ணிக்கங்க. That's all. Now let us create a chart or let us create a table. Chart or table or I don't know. I will put it on the new sheet. Without disturbing this data, I will put it on the new sheet, or if you want to do it in the same sheet also, okay. I will put it onto the new sheet. Pudu sheet pora. So close the Power Pivot. Come to Excel. Insert at a new sheet. Insert. Pivot chart. Pivot chart. Insert. Same thing. Now push up. Same thing I am doing here. Insert. Pivot chart. Pivot chart. Insert, pivot chart, same thing. Okay. Now, இப்போ பாத்தீங்கன்னா you can see a difference. இந்த இது expand பண்ணீங்கன்னா there is a hierarchy available. நம்ம create பண்ண hierarchy இங்க வந்திருக்கு பாரு. The hierarchy which we have created is available here. Region hierarchy. That's the name we have given it. நீங்க எந்த நேம் கொடுத்தீங்களோ what is the name you have given, that will be available there. நான் region hierarchy create பண்ணிருக்கேன். Drag that region hierarchy to access. And the region hierarchy accessல கொண்டு வாங்க. And எதை கொண்டு வர, next one is net profit or total profit or whatever it is. Total amount. ஒரு சேஞ்சுக்கு total amount கொண்டு வரும். இல்ல net profit கொண்டு வரும். உங்க இஷ்டம் தான். Total amount. அந்த இது ஓபன் ஆயிருக்கும். கர்சர் இங்க வச்சிருக்கீங்களா? ரைட் கிளிக் பண்ணியாச்சா? ஷோ ஃபீல்ட் லிஸ்ட். ஷோ ஃபீல்ட் லிஸ்ட். If you have closed it unknowingly, right click, show field list. I told you yesterday. Close பண்ணிட்டீங்கன்னா வரல, you have closed it. Okay. Now we dragged that region hierarchy here, total amount here, but you can ask me, இது சேம் தானே? போன ஷீட்ல பண்ண டேபிளுக்கும் அதுவும் ரீஜன் வைஸ் சென்ட்ரல், ஈஸ்ட், நார்த், சவுத், வெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம். இப்போ ஒரு ஹைரார்கி கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த ஹைரார்கியை கொண்டு வந்து இங்க வச்சு ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்கோம். ரெண்டும் ஒன்று தான். இதெல்லாம் ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் இட்? த மெயின் அட்வான்டேஜ் ஆர் மெயின் பர்பஸ் இஸ், அசியூம் திஸ் ரிப்போர்ட் ஐ எம் பிரசன்டிங் இட் இன் அ மீட்டிங் லைக் திஸ். இப்போ சவுத் ரீஜனோட ஹெட் என்ன கேட்கறாரு? ஐ வாண்ட் டு see the சவுத் ரீஜன் டீடைல்ஸ். எனக்கு இந்த சவுத் ரீஜனோட டீடைல்ஸை மட்டும் காமிக்கணும்னு கேட்குறேன். ஸோ ஜஸ்ட் கோ டு தட் சவுத் ரீஜன், டபுள் கிளிக். அந்த சவுத் ரீஜனில் போய் ஒரு டபுள் கிளிக் அடி. இட் ஆட்டோமேட்டிக்லி ட்ரில்ஸ் டவுன். சவுத் ரீஜனில் என்னென்ன ஸ்டேட் இருக்கோ அதோடைய ரிப்போர்ட். அண்டர் சவுத் ரீஜன் வி ஆர் கெட்டிங் த ரிப்போர்ட் ஃபார் ஸ்டேட் வைஸ். அண்ட் கர்நாடகா, கேரளா அண்ட் தமிழ்நாடு. சம்மன் வாண்ட்ஸ் டு see the தமிழ்நாடு ரிப்போர்ட். தமிழ்நாட்டில் போய் டபுள் கிளிக் பண்ணுங்க. தமிழ்நாட்டில் சென்னை, கோயம்புத்தூர். ஒரே சார்ட்ல யூ கேன் டிஸ்பிளே எவ்ரிதிங். தனித்தனியா 3 சார்ட் பண்ணா கூட இந்த மாதிரி நீங்க டிஸ்பிளே பண்ண முடியாது. யூ cannot do it like this. டபுள் கிளிக் ஆன் இட். ஏதாவது ஒன்று வச்சு டபுள் கிளிக் பண்ணுங்க. ட்ரில் டவுன். ரீஜன்ல டபுள் கிளிக் பண்ணா ஸ்டேட், ஸ்டேட்ல டபுள் கிளிக் பண்ணுங்க சிட்டி. அவங்க கோ அப் அகைன். திரும்ப பழையபடி எப்படி வரலாம்? ரைட் கிளிக் ஆன் திஸ், ட்ரில் டவுன். அங்க இருக்கு பாருங்க, ட்ரில் அப். ட்ரில் அப்னா திரும்ப முன்னாடி அப் பொசிஷன். ஆர் பிவட் டேபிள் அனலைஸ், ட்ரில் அப். இங்க இருக்கு. ரைட் கிளிக் ஆன் த சார்ட், go to drill down, drill up, or analyze, drill up.
இல்லை இந்த ட்ரில் அப்பு வரல, கிரே அவுட் ஆயிருக்கு, டீஆக்டிவேட் ஆயிருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? நீங்கள் எந்த சார்ட்டையும் செலக்ட் பண்ணலை, உங்கள் டேபிள் கர்சர் வேற எங்கேயோ வெளியில் இருக்குன்னு அர்த்தம். யூ ஷுட் ஹவ் செலக்டட் சம் சார்ட். ஏதாவது ஒரு சார்ட்டை, ஏதாவது ஒரு காலம் சார்ட்டை சும்மா கிளிக் பண்ணியாவது வச்சு, அப்போ தான் ட்ரில் அப், ட்ரில் அப். Double click on the central region, state wise. Double click on the state, city wise. Drill up. Select the chart. Chart click பண்ணுங்க சார், வரும். அதான் சொன்ன வரணும்னா சார்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்க. வெளியில வச்சுட்டு தெரியாது இல்ல, சார்ட்டை செலக்ட். See here, no முடியல. When I double click on that region, it's showing the state wise. Double click on the state, it's showing the city wise. இதெல்லாம் நார்மல் எக்ஸல்ல நீங்க பண்ண முடியாது. You cannot do this in normal Excel. But now overall, if southல double click பண்ணா I'm getting south details, city state double click பண்ணா I'm getting city wise, that's okay. But someone wants to see the entire detail. இப்போ overall head என்ன கேக்குறானா, I want to see central region, east region, north region, south region, எல்லாத்தோட state wise report நான் பார்க்கணும். All the state wise, not particular state wise, particular region wise. So very simple. இங்க ஒரு bottomல plus symbol ஒன்று இருக்கு பாருங்க, plus symbol. Expand. So region, அந்த region கீழே ஒவ்வொரு state உடைய report. Central, what are all the state wise? East, what are all the state wise? North, what are all the state wise? South, what are all the state wise? The மாதிரி west, what are all the state? இன்னொரு plus region, region கீழே state, state கீழே city. So all the report in one. எந்த region, என்ன state, என்ன city. கண்டிப்பா will be there permanently. Hierarchy பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா வரும். Hierarchy இல்லாம போயிடும். அவ்வளவுதான் வரும். கீழே நின்னா வரும். நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் இல்லையா? நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும், எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல. Yes, done. The drill down வரலன்னா என்ன அர்த்தம்? Means is I double click it. Drill down is not appearing. திரும்ப சொல்றேன், if drill down is appearing, not appearing, that means your cursor is somewhere else outside of your chart. இந்த சார்ட்டை கிளிக் பண்ணுங்க. இன்னும் சரியா செலக்ட் ஆகல. One more click. ஒரு செகண்ட் வெயிட் பண்ணி one more click. Then only the drill down, drill up will appear. இல்லைனா right click பண்ணீங்க. Right click, drill up, drill up. Okay. Drill up பண்ணி first levelக்கு வந்தீங்கன்னா தான், when you come to the first level only, you will see that plus symbol. Last level இருந்தீங்கன்னா plus symbol வராது. So now I click on plus, or region, state, city. All the reports in one chart. Can I add one more here? Yes. For example,
எனக்கு region கீழே state கீழே city கீழே I want the payment mode wise. Each city, what is the check payment, how many credit card payments, I want to see that also. Go to power pivot, manage. புதுசா ஒரு level add பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். Now I want to add one more to this. Already we added 3. I want to add one more. Manage. Go to manage. அப்புறம் next step, diagram view. Then bring the payment mode. Suppose எனக்கு city கீழே payment mode வரும். Under that city, how many cash payment, check payment அதெல்லாம். Bring the payment mode below the city. Or right click, add to hierarchy. Right click, add to hierarchy பண்ணாலும் okay, or drag it and bring it below the city. That's all. Now do you want to create a report again? திரும்ப report பண்ணமா? No, not required. It's automatically done. தானாவே நடந்துரும். இப்போ double click on south region, state wise. Double click on state, city wise. Double click on a city, payment method wise. இந்த மாதிரி எவ்வளவு வேணாலும் ஆட் பண்ணிட்டு போலாம். You can add any numbers like this. புதுசா சார்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆல்ரெடி இந்த சார்ட் அங்க ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா it will come automatically here. Drill up. Okay. So it can be any chart. It can be a bar chart. It can be a column chart. It can be a line chart, pie chart, table. ஒரே chartல you can display multiple values like this. Hide. We don't want to see that. If you want to hide it, I am sending to someone else. They cannot change it. This one, right? This, if I hide it in pivot table, this will not be visible. I want them to use only the hierarchy. I don't want them to create a region report separately. So then we can hide this. So that in pivot table, this will not be visible. Only the hierarchy will be visible. Okay, but the challenge is, when I modify the data, when I add the data, Power Query our advantage is no need to create a dynamic table. Whenever you add the data, no problem. What you have to do it is, come to the data tab and click on refresh. Just click on refresh. Your pivot table or chart or Power Query will get updated automatically. Normal table இருந்தா கூட பரவாயில்ல. If it is a normal table also, no problem. Your pivot table, your pivot chart will get refreshed. But I don't want to refresh this. I want my pivot table to be refreshed automatically. I don't remember. என்னால் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் refresh பண்ண முடியாது. I want my refresh should happen automatically. So என்ன பண்ணலாம்? Place the cursor somewhere else, empty area. Data, query connection. Go to data, query connection. Under query connection, that table is available here. நம்ம create பண்ண அந்த table revenue is available here. Right click, properties. First என்ன பண்ணோம்? First go to data. Before that, place the cursor on some empty area. Data, query connection. Click on data, query connection. And click on the table, right click on the table and go for properties. Here, refresh every. They enable பண்ணிட்டா போதும். Refresh every. 60 minutes, 10 minutes, 5 minutes. Based on how fast your data is appearing. Your data எவ்வளவு இது ஒரு 1 hour once வருமா இல்ல every 5 minutes you will get the data populated. Then you can change it to 5 minutes, 10 minutes, whatever. And there is one more called as enable fast load. What is this enable fast load is?
already I have 2539 rows till May month. I am adding a June month. Only the June month data has to be updated. Then we have to select the enable fast load. Old data nothing change. Pare data pona masam data I have the April month, I have the March month data. I don't want to modify that. April month May month la endha modification varadu. Inimel upcoming month la vandha modification varuna, then you can select this fast load. It will update only the last newly added data. Pare data la edum modify agadu. But old data also will get modified. For example, அங்கே பெண்டிங்னு ஒன்று இருக்குது, அந்த பேமெண்ட்லாம் வந்துருச்சு, அதை மாடிஃபை பண்ணாலும் எனக்கு அப்டேட் ஆகும். ஓல்டு டேட்டா ஆல்சோ டு பி அப்டேட்டட்னா தென் டோன்ட் செலக்ட் த ஃபாஸ்ட் லோட். பட் த என்டையர் 2000 ரெக்கார்ட் வில் பி ரெஃப்ரெஷ்ட். 2500 ரெக்கார்ட் வில் கெட் ரெஃப்ரெஷ். பட் இது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும், ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்காது. டிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். ஒன்லி த லாஸ்ட் ரெக்கார்ட் வில் பி அப்டேட்டட். Difference purida? Why? What is the difference between the fast load and enabling the fast load and enabling the fast load? Kind of difference based on unga data set பொறுத்து நீங்க decide பண்ணீங்க whether we can select the enable fast load. புது டேட்டால மட்டும் தான் modify ஆகும். I want to modify only the new data means enable. இல்ல old டேட்டாலயும் there will be some modification. போன மாசம் டேட்டால முந்தி மாசம் டேட்டாலயும் modification இருக்கும் அப்படின்னா don't select this. Okay. ஒரே ஒரு டிப் பார்த்துட்டு then you can create some reports. Suppose today this data is available in C drive or D drive or OneDrive or some other location la இருக்கு in the table. But tomorrow some people are modifying it. நாளைக்கு இதை வந்து அவங்க லொகேஷன் மாத்துறாங்க, இல்லை ஐடியில் ஏதோ லொகேஷன் மாத்துறாங்க, அவங்க சிஸ்டம் ஃபார்மேட் பண்ணுறாங்க, இல்லை பார்த்த மாத்துறாங்க, ஆர் யூ ஆர் சேஞ்சிங் த பாத் லொகேஷன். நவ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் D drive I am putting into OneDrive, இல்லை வேற ஏதோ டிரைவுக்கு மாத்துறேன், காமன் டிரைவ்ல போடுறேன். மை டேட்டா பாத் ஹஸ் சேஞ்ச்டு. ஸோ கோ டு கெட் டேட்டா, data source settings, get data source settings. Here you can see now the where the table is residing. இப்போ இந்த டேபிள் இங்கே தான் இருக்கு, டி டிரைவ்ல கார்பரேட் ட்ரைனிங் இந்த லொகேஷன். சேஞ்ச் சோர்ஸ், சேஞ்ச் சோர்ஸ் போட்டு யூ கேன் சேஞ்ச் சம் அதர் நியூ சோர்ஸ் ஆல்சோ. இப்போ புது சோர்ஸ் மாறிச்சு, மை டேட்டா இஸ் சேஞ்ச் இன்டு சம் அதர் லொகேஷன். நவ் யூ கேன் சேஞ்ச் யுவர் சோர்ஸ், புது சோர்ஸை மாற்றிக்கலாம். Get data, data source settings, change source, and change your source. Yes. As I told, initially there will be some challenge. பண்ண at least over 10 times நம்ம Power Query பண்ண ஆரம்பிச்சிரும். I recommend from today start using Power Query rather than using normal table or a format. Power Query efficient-ஆ இருக்கும், fast-ஆ இருக்கும், refreshம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும். ஃபார்முலா ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் வெரி ஈஸி டு யூஸ். எக்ஸல் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்க? எக்ஸல் கேன் பி யூஸ்ட் ஃபார் ஒன்லி கிரியேட்டிங் த சார்ட்ஸ் அண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ். மற்றபடி டேட்டா அனலைஸ் பண்ணணும், அது எல்லாமே ட்ரை டு யூஸ் இட் இன் பவர் குவரி ஃப்ரம் டுடே. தட்ஸ் மை ரெக்கமெண்டேஷன், சஜஷன். ஓகே, எனி அதர்? சார் புரியல. யா, இங்கே வராது, இங்கே தான் நம்ம இங்கே வச்சு தான் பார்த்தோம். இல்லை இது டேபிள் போட்டிங்கன்னா பார்க்கலாம். இல்லை ஆமாம் ஆமாம், அதெல்லாம் மாற்றி தட் ஆல் யூ கேன் சேஞ்ச் இட். ஆக்சுவலாக இதில் விட இதில் வரும் சார், வாட் யூ கால். நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணீங்கன்னா நல்லா பார்த்துக்கலாம். ட்ரில்லை விட நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் இட் யூ வில் பி நோயிங் திஸ். இப்படிதான் பார்க்க முடியும். ஸ்ட்ரைட்டாகவே அது ரீஜனா ஸ்டேட்டான்றது நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாகவே வி கேனாட் சீ இட். இல்லை இந்த ஹைரார்கியை போய் இல்லை டேபிளில் வேணால் பார்க்கலாம். ஒரு ஹெட்டிங் கேட்குறாரு, அந்த ஹெட்டிங் இது ரீஜனா இது ஸ்டேட்டா அப்படின்னு.
Font size, other things you can change it as normally what we do it for normal charts. வழக்கமான சார்ட்ல பண்றதான எல்லா ஃபார்மேட்ல போனீங்கன்னா எல்லாமே இருக்கு. You go to the format, font style, color, everything you can change it here. And it cannot be a column chart, இது line chart, bar chart எது வேணாலும் இருக்கலாம். Analyze, pivot table, go to design, change type, and we can make it as a line chart, we can make it as a pie chart, you can make it as a bar chart. For example, I put as pie chart. Okay. Double click on central region, you will get the central region on the pie chart state wise. Double click on the state wise, you will get city wise. Okay. Done. So let me close this file. Open a fresh new file. You are going to do a task here. The time எடுத்து பண்ணுங்க, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. Don't do it very faster. Time எடுத்து பண்ணுங்க. என்ன பண்ணோம்னா there is second table available. இது வரைக்கும் நம்ம revenue analysis யூஸ் பண்ணோம். There is one more file available called as transaction data. Transaction data ன்னு ஒன்று இருக்கு பாருங்க. Invoice number, invoice date, customer type, division. இது ஒரு பெரிய டேபிள் போயிட்டு இருக்கு. We have more than around 6 columns இருக்கு. Still we have the columns and there are some rows available here. Now what are you going to do it is ஒரு புது ஃபைல்ல data get data. You are going to get the data. அந்த ஃபைல தான் you are going to get it here. And this is what you are going to do. Question is there. இங்க தான் இருக்கு question. Get and transform the data from the file 08 transaction data. 08 transaction data லந்து you have to get the data. After getting the data, போன தடவை பண்ணது அப்படியே நீங்க திருப்பி பண்ண போறீங்க. Remove the empty rows. Promote the heading. Empty rows remove பண்ணுங்க. Heading promote பண்ணுங்க. Remove the unwanted columns. And wherever the payment mode is null, change it to e-wallet. எங்கெல்லாம் பேமெண்ட் மோடு எம்டியா இருக்கோ சேஞ்ச் இட் டு இ வேலட். இதெல்லாம் லாஸ்ட் செஷன்ல பண்ணதான். லாஸ்ட் செஷன்ல எம்டியா இருக்கிறது பெண்டிங்னு மாத்தோம். தென் க்ளோஸ் அண்ட் லோடு டு ஒன்லி கிரியேட் கனெக்ஷன் ஆட் டேட்டா மாடல். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஸ்கிரீன்லயே போட்டிருக்கு. நீங்க அதை ஃபாலோ பண்ணீங்கனாலே முடிச்சிடும். இட்ஸ் அவைலபிள் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஆன் த ஸ்கிரீன் இட் செல்ஃப். அந்த ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணீங்கனாலே யூ கேன் ஃபினிஷ் இட் ஆஃப். மார்னிங் பண்ணதை அப்படியே திருப்பி பண்றீங்க. That's it. 08 sir. 08. What is going on? There are some empty columns. Empty columns. Place the cursor here. Into right. Place the cursor over here. Empty columns you can remove it. Place the cursor. Right side. Place the cursor.
Use fourth one. Choose column. Home tab. Choose column. தேவையில்லாத காரணம் டிக் word. Table of UP. Even இது போறோம் ஒரு இதுல காமிச்சாலும்
Yes. Right. As I told initially, the koncha struggle ago. You have created one email. After this, I think you can do it faster, and you practice more and more and more. Always try to do it in a new file. Don't do it in the existing file. One file ellam panna it may slow down your system process. So I'm doing it in a new file. Data, get data from file from Excel workbook, and 08 transaction data import transaction data and select that file data transform. It's going to Power Query now. So it will go to Power Query. Now first we have to remove the empty rows. How can I remove the empty rows? Home tab, remove rows, then remove blank rows. Then I want to promote the heading, and before that I recommended always it's selecting only 1000. It is by default checking only with the 1000 records. I want to check with the entire data set. Bottom you can see there is an option column proofing. Click here and make it as entire data set. It's better. If you feel that in the option bottom if the rows is 999 plus more than 1000 abdin message vandale make it as entire data set. But future or any data if it is more than 1000 always recommended to do this. 1000 check sometimes gray gray chance. So column proofing based on the entire data set. Okay. Then how can I promote the heading? Heading eppadi promote pannalam solunga. Use first row as the header. Home tab, use first row as the header. How do I remove unwanted columns? தேவையில்லாத columns எப்படி எடுக்கலாம்? Home tab, choose column, remove the unwanted columns 19, 20, 21, 22, 23. No pending இருக்கு என்னது? Payment method. இங்க இருக்கு. How can I go to the payment method straight away instead of searching like this? Control G and type PAY, payment method mode. Wherever the payment mode is null, it has to be replaced with e-wallet. Right click, replace value, null with e-wallet. E-wallet payments. Null e-wallet payment, they didn't enter it. Capture we are changing all that null to e-wallet. Now I want to load it to Excel. Home tab, then
One or two people என்ன பண்ணிட்டீங்க straight away clicked on close and load. So you should not do it. You have to go to close and load, then close and load to. One or two people has made a mistake here. It should not be a table. It should be only create connection. Add this data to the data model. Very good. How can I check the data? There are 3,800 rows loaded. Place the cursor here. Preview. You can check your data here. இல்லை பவர் கொரிக்கு போய் பண்ணனாலும் டபுள் கிளிக் போய் பவர் கொரியில் பார்த்துக்கங்க. Alt F12 போட்டு பவர் கொரியில் பார்த்துக்கங்க. ஓகே, right now save this file. இவ்வளோ பண்ணிட்டோம். We'll save this file. Save as, browse, maybe in the same folder. 08 transaction data with Power Query. Now the second one, what are you going to do is, after transformed, cleaned up the data, loaded into Excel, now you are going to create a report. First ஒரு hierarchy create பண்ணோம். பவர் பிவோட்ல போய் hierarchy create பண்ணோம். டிபார்ட்மெண்ட், டிவிஷன், கஸ்டமர் டைப். அந்த ஹைரார்கியோட பேரு பிசினஸ் ஸ்ட்ரக்சர். நீங்க எந்த பேர் வேணாலும் கொடுத்துங்க, தட்ஸ் நாட் மை ப்ராப்ளம். பட் கொடுத்தீங்கன்னா ஓகே, பிசினஸ் ஸ்ட்ரக்சர். டிபார்ட்மெண்ட்ல டபுள் கிளிக் பண்ணா டிவிஷன் வைஸ் ரிப்போர்ட் வரணும். டிவிஷன்ல டபுள் கிளிக் பண்ணா கஸ்டமர். இங்க வீடியோல காமிக்குது பாரு. டபுள் கிளிக் ஆன் குவாலிட்டி. குவாலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் டபுள் கிளிக் பண்ணா ஆஃப்டர் சேல்ஸ், கமர்ஷியல், எலக்ட்ரிக்கல் வரும். ஆஃப்டர் சேல்ஸ்ல டபுள் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அது கீழே என்னென்ன இருக்கோ அது டபுள் கிளிக் வரும். கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பண்ணீங்களா ரீஜன், ஸ்டேட், சிட்டி, அந்த மாதிரி கிரியேட் அ ஹைரார்கி. கிரியேட் அ ஹைரார்கி இன் பவர் பிவட். ஹைரார்கி எப்படி இருக்கணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் பிசினஸ் டிபார்ட்மெண்ட், டிபார்ட்மெண்ட் கீழே டிவிஷன், டிவிஷன் கீழே கஸ்டமர் டைப், தென் கிரியேட் அ சார்ட் பேஸ்ட் ஆன் இட். அதை பேஸா வச்சுட்டு சார்ட் பண்ணுங்க. பவர் பிவட்டுக்கு போயிட்டு கிரியேட் அ ஹைரார்கி, தென் கிரியேட் அ சார்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஹைரார்கி கிரியேட் பண்ணுங்க, அதுக்கப்புறம் சார்ட். Double click. Department, division, customer type. இப்போதைக்கு அது வந்து ஹைரார்கி. இன்னொன்று அப்புறம் ஹைரார்கி. டேபிள் சார்ட் ரெண்டு மூணு.
Okay, how to do this? Most of you did it. Let me do it here. Power pivot, manage. Power pivot, manage. Diagram view. You can see the entire table is available. So what is the first level is department. Right click on the department. Create hierarchy. Sorry, I forgot department. Hierarchy pair undu. Department structure. Department structure hierarchy. First department, below department. Next division. Bring the division below the department. Then third another customer type. Bring the customer type. Or right click, add to hierarchy. Then close power pivot, insert, pivot chart, pivot chart. Existing worksheet. Okay. Already inge irukku, but I'm not able to see it because the query connection close panala. Close panina you can see it, or you can see there is one more button in the left side. Inge irukku paranga pivot table field, idu query connection. Rendu paathu view panikalam. Now let us drag the department structure hierarchy to access total amount. Persa irukku, I'll go put it in the search box. Total cost into sigma. Yes. Double click on quality department. You are getting division. After sales, commercial vehicle, electrical, passenger vehicle, R&D. Suppose I double click on passenger vehicle, you will get customer type wise. Aftermarket, corporate clients, dealers, educational. Drill up, drill up, drill up. Create another hierarchy and in pivot table. Finance structure hierarchy. Currency. Currency கீழே காஸ்ட் சென்டர், காஸ்ட் சென்டர் கீழே பேமெண்ட் மோட். அதை பண்ணிட்டு நீங்கள் டேபிள் பண்ணணும், சார்ட் கிடையாது, டேபிள். யூரோ, ஐஎன்ஆர், ஐஎஸ்டி. யூரோ கீழே கிளிக் பண்ணால் காஸ்ட் சென்டர், காஸ்ட் சென்டரை கிளிக் பண்ணால் பேமெண்ட். அங்கே வீடியோவில் வருது பாருங்க, அந்த மாதிரி ட்ரில் அப் ட்ரில் டவுன் வரணும். டேபிள் கிரியேட் பண்ணணும், சார்ட் இல்லை டேபிள். ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் ஹைரார்கி, தென் கிரியேட் அ டேபிள். சார்ட் கிடையாது, டேபிள். டோன்ட் கிரியேட் அ சார்ட், யூ ஹேவ் டு கிரியேட் அ டேபிள். Currency, currency கீழே காஸ்ட் சென்டர், காஸ்ட் சென்டர் கீழே பேமெண்ட் மோடு. So create a hierarchy first, then create a table. Chart கிடையாது, table. Not a chart, it's a table. So உங்க வீடியோல வருது பாருங்க, அந்த டேபிள் எப்படி வரணும்னு. ஐஎன்ஆர்ல டபுள் கிளிக் பண்ணனா you should get the காஸ்ட் சென்டர் வைஸ். காஸ்ட் சென்டர் டபுள் கிளிக் பண்ணா பேமெண்ட் மெத்தட் வைஸ். அப்புறம் ட்ரில் டேபிள் டபுள் கிளிக். expanding double click.
Insert data model. Yes. Okay. Insert. I'll place the cursor in some empty area. Insert pivot table from data model. From data model. Okay. And let us drag this department structure hierarchy. Sorry, first hierarchy create. I didn't create hierarchy. Sorry. Power pivot. Manage. Diagram view. Hierarchy. First one the currency. Right click on the currency. Create hierarchy. Finance structure hierarchy. Okay. First currency. Below currency. Next one is another currency cost center. Below cost center is payment mode. So we have created the hierarchy. We have created the hierarchy. Close it. So a finance structure hierarchy is available here. Drag it and bring it to the rows. And total cost will bring it to sigma.
Now we have Euro, INR, USD. Suppose I double click on INR cost center wise, under cost center, payment method wise. Right click, drill up. Right click, drill up. But we have one advantage if you are using this Excel table, pivot table. You expand how we are expanding that you can expand it. Suppose I want to see the INR details here. Expand it, cost center. Cost center expand panninga, you will get it by payment method. But could you tell me how can I get this in a different column? And INR tani column la varano, adu kida cost center some other column, and I want the payment method in another column. Kida varudhu in next column la varano. Enna pannalam? Design la poitu report layout. Very good sir, super. Appuram tabular, perfect. Ipo expand pannunga euro next column la adula cost center, you will get it in the next column. That kida varudhukku bala next column la varana tabular form agum. You can put it in a tabular form. Now whatever we learned yesterday, as of now we are working with only one sheet, multiple files lam paakano next. Save. Then the power pivot is only in the data. Normal table vara sir. Sure. நீங்க டேட்டா மாடலை ஆட் பண்ணாதான் இப்போ நார்மல் நேற்று ஓப்பன் பண்ண ஏதாவது ஒரு டேபிள் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வராது. டேட்டா மாடலை ஆட் பண்ணிங்கன்னா தான் பவர் பிவிட்டுக்கு வரும். ஒன்று நீங்கள் பவர் கொரியில் போய் பண்ணும்போது ஆட் பண்ணுங்கள், இல்லை இங்கே வந்தாவது ஆட் டேட்டா மாடல். இல்லைனா பவர் பிவிட் நார்மல் டேபிள் ஓப்பன் பண்ணி இப்போ வேறு ஏதாவது டேபிள் காலையில் இப்போ இந்த ஃபைலே வச்சுக்கோங்க. ஐ ஓப்பன் திஸ் ஃபைல் இட் செல்ஃப், த ரெவென்யூ அனாலிசிஸ். இது வெறும் அந்த பவர் கொரி பண்ணாத ஒரு ஃபைல். இதில் போயிட்டு நீங்கள் மேனேஜ் கொடுத்தீங்கன்னா யூ கேனாட் சி எனி திங் ஹியர். எம்டியாக தான் டேட்டா மாடலில் போட்டால் தான் அதுதான் அங்கே அதை டிக் பண்ணுறது. ஓகே, இப்போதைக்கு ஹைரார்கி மட்டும். ஒன் மோர் இருக்கு மத்தியானம், வில் சி இட். ஆஸ் ஆஃப் நவ் ஒன்லி ஹைரார்கி. Let us open the next file, machine feed data. I have seen so many data like this. Unga company le, in your company, in your plant 1, plant 2, ella edliyum paathirken, some data are not properly aligned. So normally in the topic I will not cover, but ungalku specific ah cover pandradhukana reason this data nariya data in the mari I have seen in Mando, so many data looks like this. Kittathata in the madri idhe solla mudiyadhu, in the madri. There is a machine name. Machine name lo what are all the machine name, group name, subgroup name, feeder name, date. Unfortunately, dates are column headings. சில சமயத்துல date column heading இருக்கு, சில சமயத்துல month. I have seen some table. Month is a column heading. Year is a column heading. Year தூக்கி column heading ஆ போட்டுருக்காங்க. Month name column heading ஆ போட்டுருக்காங்க. Part number column heading ஆ போட்டுருக்காங்க. Customer name column heading ஆ போட்டுருக்காங்க. That's not a column heading. That's a data. Actually, how this data should be is, in the data original எப்படி இருக்குன்னா, we should have 5 column. 5 1 2 3, this is 4. இந்த 4 columns ல problem இல்ல. You should have another 2 columns. One column ல date இருக்கணும். There should be a column called as date. அது கீழே 1 5 4 5 6 5 1st May 4th May 5th May வரும். And another column, இதெல்லாம் என்னன்னு வேல்யூ. இதெல்லாம் என்ன அன்னைக்கு ஃபீட் பண்ண ப்ரொடக்ஷன் அமௌண்ட் ஆர் வேல்யூ. இன்னொரு காலம் இருக்கணும் வேர் வி ஷுட் ஹேவ் தட் வேல்யூ. ஸோ அப்போ தான் உங்களோட டேட்டா ப்ராப்பராக இருக்கும். தென் ஒன்லி யூ கேன் ஃபில்டர் த டேட்டா, சார்ட் த டேட்டா, யூ கேன் கிரியேட் அ ரிப்போர்ட் பேஸ்ட் ஆன் திஸ் டேட்டா. இந்த டேட்டா வச்சு ரிப்போர்ட் பண்ணால் யூ ஷுட் ஹவ் 4 + 2 6 காலம்ஸ் இருக்கணும். ஸோ அது எப்படி இருக்கணும்னா, ஃபர்ஸ்ட் டேபிள் லேத் மிஷின், மிஷினிங், டர்னிங், மேனுவல் ஃபீட் 1 May 5 2026 27 அப்படின்னு தான் இருக்கணும். சேம் திங் லேத் மிஷின், மிஷினிங், டர்னிங், மேனுவல் ஃபீட் 4 May 90 அப்படிதான் இருக்கணும் டேட்டா. மோஸ்ட் ஆஃப் யர் டேட்டா இஸ் நாட் ப்ராப்பர்லி அலைன்ட் ஹியர். நீங்கள் பிவட்லேருந்து டவுன்லோட் பண்ணியிருப்பீங்க, எக்ஸல்லேருந்து டவுன்லோட் ஆர் எஸ்ஏபிலேருந்து டவுன்லோட் பண்ணியிருப்பீங்க. ஆர் சம் பீப்புள் ஆர் கிரியேட்டிங் அ ரிப்போர்ட் லைக் திஸ்.
இது பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும். This data looks good, but this is not a proper data. இதை ப்ராப்பரான டேட்டாவை மாற்றணும். ஸோ as I told, I should have only 6 columns. அதுக்கே சப்போஸ் I want to know what is the May month total. பண்ண முடியாது. We cannot find out the May month total. I want to filter only May month. We cannot do that. மே இங்கே இருக்கும், ஏப்ரல் இங்கே இருக்கும், ஜூன் இது மாதிரி டேட்டா போயிட்டே தான் இருக்குமே தவிர we cannot filter it, we cannot sort it, we cannot create a report. இதை வச்சு பிவட்லாம் பண்ண முடியும். You cannot even create a pivot table based on this. ஸோ இதை ப்ராப்பரான டேட்டாவை மாற்றணும். So let us do that. I'll save and close this file. Let us open a fresh new file because I don't want to disturb that original source data. The source data will disturb and I will open a fresh new file. As usual, data third time நீங்க பண்றீங்க. From the morning you are doing it for the third time. Data, get data from file, from Excel workbook. Data, get data from file, from Excel workbook. Machine feed data. Select that machine feed data. Import. As usual, select the machine feed data. Import. Navigation screen. Daily data. So daily I am getting a data, but it's not properly aligned. You have to align it properly. The data proper data maathrom. We have to convert this data into a proper, meaningful, useful data. Transform data. It is going to Power Query. As usual, whenever you import any data to Power Query, please check the 3 things. 4 விஷயத்தை check பண்ணுங்க. Heading green, data is green. Heading is correct. Data type is correct. Unwanted columns are removed. Unwanted columns, rows are removed. இல்லை என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு? I think greens are okay. All are green. The entire data is green. Perfect. மொத்த டேட்டாவும் green-ஆ இருக்கு. Perfect. Heading is correct. Heading கரெக்டாக இருக்கா? No. என்ன பண்ணோம்? Use first row as the header. Very good. இந்த use first row as the header மாத்திருக்கு. Use first row as the header. Promote the heading. மற்றதெல்லாம் ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். All are fine. Data type is okay. No empty columns or empty rows are there. அதெல்லாம் clean-ஆ இருக்கு. Now we have 3 methods to do this. Sorry, 2 methods to do this. 2 method இருக்கு. இதை ப்ராப்பரான டேட்டாவை மாற்றணும். As I told, you should have only 6 columns. 4 plus 2. 6 columns தான் இருக்கணும் நம்ம மொத்தமாகவே. அப்போ தான் ப்ராப்பரான யூஸ்ஃபுல் டேட்டாவை மாறும். ஸோ என்ன பண்ணுவோம்? First 4 column is no problem. கரெக்டாக இருக்கு. மிஷின் நேம், அது கீழே எல்லா மிஷின் நேம் இருக்கு. Group name, எல்லா group name. Sub group name, all the group name. Feeder name, all the feeder. You should add one more column. Date, அது கீழே 15, 25, 35, 45 போடும். And value, அது கீழே 27, 40, 44, whatever it is. And the value வரும். So this column is a problem. In the date column is a problem for us. So the date காலத்தை எல்லா காலத்தையும் select பண்ணுங்க. From first date to the last date. Select the first date. Go to the last. Shift key, select the last date. First date column select பண்ணி shift key press பண்ணி last column select பண்ணு. Shift key press பண்ணி last. இல்லனா 1 by 1 நீங்க எக்ஸல் மாதிரி drag பண்ணிட்டே போனாலும் ஓகே தான். பட் டைம் ஆகும். drag பண்ணிட்டே பண்ணா it will take. Or shift right arrow, right arrow, right arrow, right arrow பண்ணலாம். But it will take more time for us. Time நிறைய ஆகும். Shift key, select the first column. Shift key, select the last column. First 4 காலத்தை தவிர மற்ற எல்லா காலத்தையும் செலக்ட் பண்ணி. We have 2 methods. 2 மெத்தடையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இது ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட். Select that entire column from the 5th to the last. Now, this table has to be converted into a proper table. Select the entire column. Transform. Go to the tab called as Transform. Under the tab of Transform, unpivot columns. It looks like a pivot table. இது pivot table மாதிரி டோட்டல் வருது. எனக்கு ப்ராப்பரான ஆர்கனைஸ்டா கரெக்டான டேபிளா மாத்தணும். Unpivot columns. Click on straight away unpivot columns. Click பண்ணாலும் okay. Or there is a arrow mark below that. Unpivot columns. Unpivot other columns. Unpivot other columns I will explain in another few minutes. What is unpivot other columns?
As of now, unpivot columns nalo unpivot only selected columns both are same. So unpivot column எல்லா காலமும் போய்ட்டு நம்ம செலக்ட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, அதனால both are same selected column. You can use any one of it. Unpivot columns unpivot the selected column. So let us select on unpivot columns. That's all. Your data is turned into a proper data now. The manual copy பண்ணி organize பண்றது it will take hell lot of time. ரொம்ப டைம் ஆகும் copy paste பண்ணி organize பண்ணி ப்ராப்பரான டேட்டாவை கொண்டு வர. I've seen so many data on your company like this. It has to be organized, it has to be converted into proper data like this. But still இன்னும் முடியல. This is one method. If you feel this method is little bit complicated because I have to select so many hundreds of columns. So undo பண்ணிக்கிறேன். I will undo this unpivot column. Second method is because I have to select so many columns. To here 5 6 வரைக்கும் last week வரைக்கும் data இருக்கு. This week, this month, Monday, Tuesday, and the data இங்க வரும். That data also will come here. Once again, அது unpivot பண்ணணும். It's little bit complicated. So what I'll do is select the first 4 columns except the date column. Select the first 4 columns. Machine name, அப்படியே shift key press பண்ணிட்டு select the first 4 columns. Select the first 4 columns. Select first 4 columns. You can tell me what I am going to do now. Select the first 4 columns. Transform. Unpivot columns. Unpivot other columns. Very good. That's it. Unpivot other columns. Ulta. Reverse. இதுவும் okay தான். Both are same. Both will give you the same output. Unpivot other columns or unpivot. Select the date column, unpivot it, or select the first 4 column, unpivot it. Both are same. And I don't like this name, attribute value. Value adu okay. It is attribute. I want to rename it. இது என்னைக்கு feed பண்ணமோ அந்த date. This is a feeder date. என்னைக்கு machineல feed பண்ணிருக்கோமோ அந்த date. So how can I right click, rename it, or double click on the heading and you can give a meaningful name for this column heading. இது என்னைக்கு feed பண்ணமோ அந்த date, feeder date. machineல feed பண்ணதோட date. Can I load it now? Is my clean data is perfect clean. Load பண்ணலாமா? Data type la enna problem sir? Very good. This feeder date 154555 is not in a proper date format. So first method, a Power Query will find it, but unfortunately Power Query is not able to find it. So enna pannalam? Transform. Detect data type. இதுவும் வரலனா we will go with the third step. முதல்ல செக் பண்ணி பார்ப்போம் second step whether it's working or not. If it is not working, then we can go for the third. So detect data type. Yes. Now it's perfect. Now it has detected it. What is the next step? So cleaned everything, data is transformed. Now I have to load it to Excel. Home. Then close and load to. Only create connection. Add data. Very good. இதை வச்சு நீங்க ரிப்போர்ட் பண்றது, சார்ட் பண்றதெல்லாம் next. You can create a report, you can create a chart after this. Okay. Now we'll create a report. Patroma report or chart போட்டு பார்க்கலாமா? Insert pivot table from data model. Okay. More report. Mission name wise. ஒவ்வொரு மிஷின்லயும் எவ்வளவு ஃபீட் பண்ணிருக்கோம் வேல்யூ. I'll put the mission name into rows. Value into sigma. Yes.
ஒவ்வொரு மிஷின்லையும் எவ்வளோ ஃபீட் பண்ணியிருக்கோம். 3D பிரிண்டர், பாட்டில் ஃபில்லிங் மிஷின், சிஎன்சி, மிஷின் வைஸ் சம் ஆஃப் வேல்யூஸ். இது பழைய டேபிள் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இது பண்ண முடியாது. யூ cannot do this. I want only top 10 machines. என்ன பண்ணலாம்? எங்க சார் ரைட் கிளிக் பண்ணோம்? இல்ல எங்கயா மிஷின் நேம்ல. வெரி குட். ரைட் கிளிக் ஆன் த மிஷின் நேம், ஃபில்டர், டாப் 10. சூப்பர். இனிமேல் pivot தானே. These are all things which we learned yesterday. Afternoon we are going to work with multiple sheets, multiple files, lookup every other, if functions. File, save as, browse, we'll give a name and save it. I think this is our 11th, 9 now? 9. Machine feed data with PQ, Power Query. I closed that file. There is one more file available, city month wise. If I open it, year, month, city names. Hyderabad, Itanagar, Dispur, Patna. City name should not be the heading. City name should be the data. Actually, you should transform it. We should get only 4 columns. எனக்கு 4 column தான் வரணும். I need only that 4 columns. I want you to transform the data and make it into a proper data like this. Get transform the data, file named. Using the transform, unpivot the column, convert the table as shown below. எனக்கு டேபிள் கீழே இருக்கிற மாதிரி வரணும். இயர் ஃபர்ஸ்ட் வரணும், அப்புறம் மந்த், சிட்டி நேம், சேல்ஸ் அமௌண்ட். சிட்டி நேம் இன் அ செப்பரேட் காலம், சேல்ஸ் அமௌண்ட் இன் அ செப்பரேட் காலம். வந்துட்டா சார்? வெரி ஈஸி, வெரி சிம்பிள். Get the data, transform the data, unpivot it.
Okay. I open a fresh new Excel file. Data. Get data from file, from Excel workbook. City month wise. Import. It will go to Power Query again. Transform data. Heading green. Everything is fine. Tell me what is the easiest method. I want this Hyderabad and Itanagar should not be the right. That should be the data. I think year and month column is perfect. Other than this, other columns are not correct. So that's not transform. So what's the easiest method? First two columns. Select the first two columns. Transform. Unpivot columns. Unpivot other columns. Simple. Double click on this attribute. This is city name. Double click on the value. This is sales amount. Break munadi onne mudichu. In the data model perfect agano. I want to make it perfect here. This is okay. Now I can find out the report city wise what is the sales amount. That's okay. But I want to create one more report. Yearly monthly report. So in the year month combine money, I want to combine this year and month and make it as date, sales date. So that on the drill down la work out year wise. Yesterday we did it. Year click panna month, quarter click panna month click panna day wise. So I want to convert this as a date wise. Renduthing combine money data maatham. So we have two methods to do it. You tell me which is the best method. If I want to combine that, you have two headings on the top. Home tab is whatever we are seeing one by one. Transform add. When I go to the transform, you can write a formula in Power Query in two areas. You can write Power Query formula. One is transform, another one is add column. What is the difference between transform and add column is, I want to combine that year and month, combine it, and I want the output in some other column. If anything combine money, output and wherever column lavarna, then we have to go for add column. But this month and year should be combined, not 2 plus 1, combined, merged into one column. In the rendu sendu ore column merge. Then I have to go for transform. The difference in the afternoon we are going to use many out of this. You are going to help me in the afternoon. So I am repeating it again. Year plus month, 2 plus 1, third column, add column. Year and month combined into one column. 2 is equal to 1. 2 1 marido. That is called as transform. Better can I go for transform or can I go for add column? Transform. Because extra or column the add பண்றது sales plus multiply பண்றீங்க discount கண்டுபிடிங்க quantity into rate எனக்கு தனியா ஒரு column அப்ப you go for add column. But here what you said is correct. Transform. So first எது வரணும்? How will be your date format? My date format is first I have the date, month and year. So select the month first and then year next. முதல்ல month அப்புறம் year select பண்ணு. Because that should be your date format. Your date format, system date format looks like that. First date, month, year. So month should be first, year should be second. So first select the month, then select the year. Year, month select panna tappu andra ordering. So select the month, select the year. Transform. Excel, I can say it's impossible or it's very tough. We can combine and we can get it in some other area. Tough equal to double quotes ampersand concatenate so many things has to be done in Excel. But here select month and year, go to transform, under transform, merge columns, go to transform, click on
merge columns. Merge columns, transform, merge columns. What is the separator between that month and year? And the month and year a system hyphen irukku. But here in separator I don't find that hyphen. So enna pannalam? Custom and put hyphen here. And this two column will be merged into one column. What is the name of that column? The column name neenga kudukalam. Or you can come out and rename it later also. Appuram onnu pannikalam, onnu prachana illa, but I will rename it here. Sales date. That's my column name. That's all. Okay. Now we have only three columns. Evlo periya table we have changed into a meaningful, purposeful table, simple table. We didn't write formulas, functions, chinna steps மூலமாவே பண்ணிட்டோம். If you add the new data for June, July, August, everything will be automatically done. இனிமேல் நீங்க ரிப்போர்ட் மட்டும் தான் பண்ணணும். Can I load it now? Load பண்ணலாமா? Data clean ஆயிடுச்சா? Very good. Sales date என்ன பண்ணணும்? It should be in the date format. என்ன பண்ணலாம் சார்? Transform, detect data type. Super. அது 1-1 காமிக்கும், that's okay. ஒன்னாம் தேதின்னு வரும், that is fine, no problem. Now this table is perfect table. இப்போ நீங்க எப்ப ரிப்போர்ட் பண்ணாலும் year wise, month wise, city wise ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் ஈஸியா பண்ணிக்கலாம். Home tab, close and load 2, close and load 2. Only create connection, add data model. Only create connection, add data model. Okay. இதை வச்சு நீங்க ரிப்போர்ட்ஸ், சார்ட்ஸ் எது ஒன்றாலும் பண்ணி. That's all. File, save as, browse. Source table வந்து தனி எக்ஸல் ஆகும், இது வந்து தனியா வரும். ஒரே ஃபைல்ல நம்ம பண்ணலாம். தாராளமாக பண்ணலாம். பக்கத்து ஷீட்டாக போட்டு ஸ்லோவாகிடும். சோர்ஸ் டேட்டாவில் ஆட் ஆகிட்டே இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். ஷேர் பண்ணும்போது அது ஒன்று இது ஒன்று தனியாக இப்போ மாஸ்டர் தனியாக இருக்கட்டும்னு வச்சுக்கிறேன். அவ்வளோதான். ஒன்றா வச்சுருந்தோம் வச்சுக்கிறேன். 1 minute sir, I will save and come sir. Just. I'm just saving the file. You already loaded it. Yeah, yes. Keep. Already loaded it. Already there. Okay.
So afternoon we are going to work with multiple sheets, multiple files, identical, non-identical. ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய multiple sheets, different இருக்கக்கூடிய multiple sheets, multiple files. That's all the topic which we are going to learn in the afternoon. So for 4 times we have used the power pivots, power query. No, 10 times we are going to use power query by today afternoon. So then you will get more practice. So I already saved the file. Let us minimize it. So lunch break. We will finish up the lunch break. Then we'll see the next concept. Exercise number 11 we'll see after our lunch break. I am stopping the recording of the session.